and Standing Order 151 to assist the committee in its inquiry into the circumstances surrounding the aircraft crash of 10th June 2024. I will now invite members of the committee and the Secretariat to introduce themselves, starting with the members of the committee that are seated on my right-hand side. Good morning, Chair. My name is Beatrice Mware and I'm Member of Parliament for Kasungu North. Thank you, Chair. I'm Ismail Nkumba, the MP for Blantyre seat in the Mabada Nyambado constituency, a member of this ad hoc committee. Thank you. Thank you very much, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament from Mwanza Central constituency, and I'm a member of this committee. Thank you. Good afternoon, Chair. My name is Mpatso Jones Boti. I'm a member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Morning, Chair. My name is Mackenzie Chipalamoto Nkwazi, the member of Ngadabe North, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Good morning, Chair. My name is Abelo Kafafa, Member of Parliament for the Zamayani constituency. Thank you. Chair, through you, my name is Dumisano Lindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency and a member of this ad hoc committee. Thank you. Good morning, Chairperson. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency and I'm a vice chairperson of this committee. Thank you so much, Honorable Chairperson and Honorable Members. My name is Joseph Manzi. I am the Deputy Clerk of Parliament responsible for procedural services, but I am also leading the team of the Secretariat that is supporting this ad hoc committee on this inquiry. They are seated to my left. I will ask each one of them to also introduce themselves. Honorable Chairperson, my name is Longani Kabich from Parliament Secretariat. Good morning, Honorable Chairperson, Tile Likoma, Parliament Secretariat. Good morning, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Good morning, Chair. I am Enles Nyale, Parliament Secretariat. Good morning, Chair. My name is Alfred Mangani, Parliament Secretariat. Honorable Chairperson in the committee, my name is Charles Makalani, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. Good morning, Chair. I am Louis Maki, Secretariat. Thank you. And I'm Walter Nyamilando Manda, Chairman of the Ad hoc Committee, the member of Parliament from Sanje Southwest. You are here to testify based on your professional experience and responsibilities within the Department of Climate Change and Meteorological Services on matters relating to the institutional framework governing the provision of aviation meteorological services in Malawi and the department's role in supporting safe aircraft operations. The committee is particularly interested in understanding the department's statutory policy and operational responsibilities in the generation, validation, interpretation, and dissemination of information, weather information, including meta reports, terminal aerodrome forecasts, SIGMET advisories, and other specialized aviation weather products. I'm sure these are familiar terms to you, Madam Chafunguma. The committee is particularly interested in the manner in which the department discharged its responsibilities on or around 10th June 2024, including the preparation, issuance, and dissemination of weather-related advisories, warnings, forecasts, observations, or other information relevant to the intended flight. The committee may further seek your evidence on whether the applicable standards, procedures, and practices were followed in the generation, validation, and dissemination of relevant meteorological information. Where available, the committee may also seek documentary records generated or held by the department relating to the material day, including weather forecasts, observation reports, aviation weather briefings, satellite imagery, and other meteorological products that may assist the committee
in reconstructing the prevailing weather conditions and understanding the meteorological information available for operational decision making. The committee may also seek your professional assessment of the significance of the weather information available at the relevant time, including any weather conditions, warnings, forecasts, or any other meteorological factors that may have been relevant to the flight. The committee may further seek your views on any other relevant meteorological, institutional, operational, or professional matters within your knowledge and experience that may assist in establishing the circumstances surrounding the flight and the subsequent crash. You introduce yourself, state your position, appointments, and relevant professional experience in meteorology and aviation meteorological services. Please provide your testimony truthfully, complete, and accurate, with accurate evidence to the committee. May I request the Secretariat to administer an oath before she responds. I, Oliver Fungoma, meteorologist, retired. do solemnly swear Do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mrs. Chavungoma, we are live on Parliament TV and various media houses, so your testimony today is being broadcasted to all Malawians. Just wanted to bring this to your attention, and you are free to respond in English or Chichewa. I'm sure you came here prepared with your report. We have received a copy of those reports, and you will determine how best you want to make your presentation. So I would like to open the floor to you to make your submission. I'll read my presentation in English, but I will take the questions in Chichewa. Okay, that's in order. So I start. On 1st August 2026, I, Mr. Oliver Fungoma, received a summons to appear before this Honorable Committee of Parliament investigating the Chikangawa plane crash of 10th June 2024. I have been requested to give evidence based on my role, experience, and knowledge concerning the weather information available on the day of the accident. I have been requested to give the evidence based on my role, experience, and knowledge concerning the weather information available on that day of the accident. Chairperson, at the time of the crash, I was the officer in charge of the Mzuzu Climate Change and Meteorological Safety Station under the Department of Climate Change and Meteorological Services. I have retired earlier this year from the department after working 35 years. My Chairperson, the Department of Climate Change and Meteorological Services follows the standards and guidelines of the World Meteorological Organization, WMO,
and the International Civil Aviation ICAO in providing aviation weather information. Mr. Chairperson, aviation weather observations are made using internally accepted procedures and codes so that the information can be understood by the pilot, air traffic control, and other aviation authorities. Aviation weather information is normally reported using Coordinated Universal Time, UTC or GMT. Malawi local time is 2 hours ahead of GMT. Therefore, for example, 0400 GMT is 0600 hours local time. Mr. Chairperson, Honorable Chairperson, on 9th June 2024, the Mzuzu Climate Change and Meteorological Services Station was informed that the Dornier aircraft that had arrived with the remains of Late Honorable Raf Kasambala, SEC, was expected to depart on 10th June 2024 for Kamuzu International Airport. On 10th June 2024, the Mzuzu Climate Change and Meteorological Services Station commenced its normal operation at approximately 0330 GMT, which is 0530 hours local time. At around 0550 hours, this is local time, we conducted our routine observation for the 0400 GMT. Meteorological observations are made hourly regardless of whether there is an aircraft operating at the airport. After taking the observation, the information is recorded in the daily register and the relevant aviation weather report is prepared for air traffic control. KFY, Honorable Chairperson, I wish to clarify the issue of the KFY report. This KFY report is also called weather report sent to the aircraft control. The KFY is a standard aviation weather report which gives information about the weather conditions at a particular aerodrome at a particular time. It contains information such as wind direction and speed, visibility, present weather, cloud conditions, temperature, dew point, and atmospheric pressure. The information observed at the station was recorded in the daily register and then coded to the KFY mate. KFY is also named as Mate 4, weather report sent to the air traffic control. Honorable Chairperson, generally, the weather at Mzuzu Airport during that morning was overcast with drizzle and fog in the vicinity. This weather was influenced by cool, moist, and stable southeasterly winds, hence the Chiperoni and Mwera conditions. This weather is dangerous to lake users as well as aircraft movements due to the presence of low cloud, which reduces visibility in some areas, especially at high elevations, and may result in drizzle and fog.
low clouds such as stratus and stratocumulus, together with middle level clouds such as autocumulus and autostratus, were observed that day. Note that there were no thunderstorms on this day. Thunderstorms develop from cumulonimbus clouds, which were not present on the 10th June 2024. Cumulonimbus clouds are generally associated with warm west and unstable northwesterly winds originating from the Congo Basin, usually during summer. These conditions produce strong unstable winds and lightning, which are also dangerous to the aviation. The Honorable Chairperson, from approximately 0600 hours to 1000 hours local time, the air temperature and the dew point temperature remained around 14 degrees before increasing approximately at 15 degrees at around 1000 hours. NB, when the air temperature and dew point temperatures are the same as it was that day, if you will see the QFY report, are the same, it means that the air contains maximum amount of moisture and is fully saturated. Such conditions are associated with fog, low clouds, drizzle, and reduced visibility. Honorable Chairperson, the visibility recorded at Mzuzu Airport that day from 04 to 08, which is 0600 in the morning, to 1000, which is 0800 the GM time, was like this. At 0400 GMT, which is called in Malawi, we say 0600 time, it was 8 kilometers visibility, or 8,000 meters. When we say that, we mean that when a person is standing and seeing towards the horizon, the end where the earth and the sky meets, the person could just see something at only 8,000 meters or 9 kilometers. So at 0500 GMT, 0700 local time, it was also 8 kilometers. At 0700, at 0600, which in Malawi we can say 8 o'clock, at 0800 local time, slightly improved to 9,000 kilometers. At 0700 GMT, which is in Malawi is 9 o'clock, 0900 local time, it went back to 8 kilometers. At 0800 GMT, which is 1000 local time, which we call 10 o'clock, it was again 8 kilometers. There was no change at all. This change, which was at 0800, was not potential to put a space. Had it been, it was improving up to plus 10 kilometers. We would have given the air traffic controller a special condition, which we call a space of improvement. Honorable Chairperson, I will briefly explain the KFY report presented to the committee.
There are so many reports that day, our day observation, but this time we will discuss the 0400 or the 0600 6 Koloko in Malawi, where that was like that. If you can take that one, the report is a weather report to the air traffic control. It identifies the location using the aviation code FWUU, which represents Mzuzu Airport. Any place, any aerodrome where there is aircraft coming or going out of that, the name changes. Like Lusaka has got the name FWLU, Chireka FWCL, and Kamuzu International Airport FWKI. So on this place where there is saying office, people using the same documents, they put the name. In my case it was Mzuzu FWUU. And when you are giving the report, each report has to have its serial number, which we call the serial number, the first, the second, the third. As long as you give, you have to give it the number. So this day the serial number this morning was 01, the first one, to give to the air traffic control. Chairperson, is she referring to a certain report, maybe which we don't have? The first report for the day was issued at 0400 GMT local time. In my illustration below, I use the Medi4 report as follows. Can you hold on first? Which page is this? So what we have on second page, now, Honorable Chairperson, I'm now trying to go to the other page. which is page 3? I know your document is not numbered, but we have page. It's not numbered, but it's the fourth page. There I know I confused you because I had to explain other words. But now we're at the fourth page, which starts, the main weather information content in the report included the following. If you can see this, Honorable Chairperson, we will see that there is FW where we stopped at serial number, and now we go to the date, which was 10/06 2004, and the observation was 0400 GMT. Of course, we can't see where this how it was the duplicated paper there. Secretary, do that? Yeah. Honorable Chairperson, I resume on page 4. The main weather information contained in this report included the following. There is a QAN
This language is heard it is heard only for us people, meteorologists, the air traffic control language people, and other airport crew members of the aircraft. The pilot can understand it. And I'm trying to say that time 06000400 GMT, the wind was at 060 degrees with 5 knots. 0600, it is the direction which starts from 1 up to 360. Direction. At any place where a person is, there is direction. So that was the direction. And the speed of wind was 5 knots. 5 knots is the same as 10 knots. Wind speed at 10 meters per second. Just a second, wind has had to travel at 10 meters per second. There is, so I think I should take this one in case. The present weather, QNY, was fog in vicinity. Fog in vicinity, the fog was seen at 8 kilometers or 8,000 meters. Not only the place where the one was observing could see it far, 8 kilometers or 800 meters. QBB, clouds observed. So the clouds information uses international uniform aviation terminology, including for the 0400 GMT report which we are using. That day there was scattered at 500 feet. There was broken at 1,500 feet. There was OVC at 7,000 feet. So before we understand the way the scattered, the broken, and the OVC, that's why I have to go to this page where we say cloud cover is measured in octaves, where the sky is divided into 8 equal parts. The amount of clouds observed is expressed as the number of parts of the sky covered by clouds. If the whole sky was covered with clouds, we say 8/8. So I will also illustrate this. When it is 0/8, sometimes we wake up and we find that there is no any cloud. There is no cloud. That we say it no cloud, or no cloud is observed in the sky. But sometimes we see just a trace elsewhere, just a 1 or 1/8. That we say clouds. Cloud cover approximately 1/8 of the sky. Sometimes we have also this word, the scattered. 3/8 scattered cloud. Cloud covers approximately 3/8 of the sky. Sometimes we go and 4/8. It is also scattered, and cloud covers approximately 4/8, or about half of the sky. Now, when we are at 5/8, it is broken cloud. Broken cloud covers approximately 5/8 of the sky. Sometimes it is 6/8. We call again broken cloud with BKN. Cloud covers approximately 6/8 of the sky. Sometimes clouds come 7/8
broken cloud, BKN. Cloud covers approximately 7/8 of the sky and 8/8 overcast, and OVC. Cloud covers the entire sky, 8/8, then we say it is overcast. So, Honorable Chairperson, scattered on this day, it was scattered. We did not even tell that there was few or 0 cloud over 8, but there was scattered cloud recorded at 500 feet. There was broken cloud recorded at 1,500 feet. There was OVC, overcast cloud, recorded at 7,000 feet. Honorable Chairperson, we also record the QNH. There is a word, there is QNH. This part is atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the air pressure adjusted to mean sea level pressure. In aviation, pilots use QNH to set their aircraft altimeter so that it shows the aircraft altitude above sea level. In simple, QNH helps the pilot to know the aircraft altitude above sea level. I have also to say a little on that one. The altimeter, when the pilot knows he takes our reading to his own altimeter. Altimeter, when he is landing at the airport. For example, this was 1025.8 hectopascals. When the pilot is landing, when he lands on the ground, it should be 0, because it should read the height above sea level. We are mentioning of the sea level. They put it at 0, adjust it at 0. So at 0 above sea level. When he is landing on the runway, when he is using this, like in Zuzu, he has to drop down, and when he is dropping down, when the readings were correct, this one will see that he is reading the height above sea level of Mzuzu. That is another way. There is also the other way of QFE aerodrome pressure. QFE, I'm mentioning all of this because there are 3 places where we are reading pressure. So I tried to explain of the QNH pressure. But now the QFE pressure. The QFE is the air pressure measured at the airport or aerodrome level. When a pilot sets the QFE on the aircraft's altimeter, the altimeter shows the aircraft's height above the airport or the aerodrome. Let's say an airplane is landing at Mzuzu. His reading should read the height of Mzuzu when we come to the QNE standard pressure. Before I go there, this also, the pilot has got an altimeter. When he's dropping or landing at Mzuzu,
it should read that he is at the height of the aerodrome of Mzuzu. And there is QNE, standard pressure. QNE refers to the standard pressure settings of 1013.25 hectopascals. It is used by the pilot to determine the aircraft's flight level. On 0400 GMT report, it is written on top with the blue ink. On top of this paper, this KFI, there is also a pressure reading which starts P 883.0. It's the QNE. When the pilot is flying, uses it. I think in my opinion, when the pilot is going, it goes in this the angle where it starts going smoothly. It shows that he has used, he is now at this from the airport, at this pressure from the airport. There is also the Q report, which is written QMU, where in Zuzu that time it was 14. We read the two temperatures. The dew point temperature was 14, and there was also the air temperature was 14. These read the same. It's where I said the atmosphere was saturated, full of water in the atmosphere, full of water or vapor. The report also contains the time of observation and the signal of the observing officer. This report, when the one is writing, is the one who is doing the observation, reading the instruments, has got a place to write TOO, time that he has prepared it, and GMT is the observer, the one who was reading the instrument, and TOR is the one who has received. In this case, the air traffic control officer had to sign on this thing. Our air traffic control officer signed this place, and there is also checked by. This, most of the times, this space is signed by the forecaster. I myself did not go for the forecasting course, so this place we had to leave it. I could see it as a supervisor, but I stopped it because when one signs here, it wasn't complete. There is a trend there on top, in between. The forecaster has to give what is to happen just 2 hours to come. So since it was not complete, I had not complete to write there. I just saw it. The duplicated paper is the one which is given to us, returned to us, the duplicated one. I think one hour page, the other page here, the last one. Honorable Chairperson, I would also like to emphasize that the weather information contained in these records is from Zuzu Airport. Zuzu Airport and Chikangawa are different locations. Therefore, the weather conditions observed at Zuzu Airport cannot automatically be taken to mean that the same conditions existed at Chikangawa at the same time.
Weather can change from one place to another because of differences in location, elevation, terrain, cloud development, wind, and other atmospheric conditions. For example, even within the Mzuzu area, the weather at Mzuzu Airport can sometimes be different from weather recorded at Lunyangwa or Mzumi. One place may have fog or drizzle, while other places may have better visibility or different cloud formation conditions. Therefore, the meteorological records from Mzuzu should be understood as the observation of the condition at Mzuzu Airport at the stated time. They should not be regarded as direct observations of the weather conditions at Shikangawa. Honorable Chairperson, based on my professional experience and records available to me, the Mzuzu Meteorological Station was conducting its normal weather observation on 10th June 2024. The daily register and the QFY, the Met4 report, provided a round of the weather conditions observed at Mzuzu Airport and the information communicated to air traffic control. I remain available to provide any further clarification or professional explanation that may assist the Honorable Committee in its investigation. Honorable Chairperson, I hereby submit my testimony to this committee. Mrs. Olive Chavungoma. The report minima de basa ya Zanyengo. Imini nali Mzuzu pa 10 June 2024. Mangofuna tisanambe mafuso kuti titsimikize kuti information mini ya Zanyengo maitenga kutiko mapanga nokha. Information ya Zanyengo timapanga toka in that way kuti timaitenga sitipanga toka kungolemba. The instruments amene ameti anayika Malawi yonse ino like malo ena amene anayika and tima choyambirira ngati muchanambira poyambira timapita kukayang'ana pamene timalembera zimene zozo nikulembera chilichonse and this process ni zodabwitsa kwambiri ili very urgent ndiyo dalilika chifukwa choti tikamapita kukalemba ndiyo kuti munthu wina kaya ku Zambia kaya kuti ni chinthu choti dziko lonse lapasi limachita ndiye kuti ukatenga ati 10 minutes to the hour ukulemba kuthamanga then ukuchita record everything poti apapa tapanga taperekapo zochepa zimene amafuna a air traffic control kompali zambiri ngati evaporation pali zina ngati zokhudzana ndi rainfall pali zina zimene nthawi zina timaonanso the shine and the like zimene zonse tikamatenga ndiye kuti timatenga nthawi imodzi imene dziko lapasi linagwirizana organization ndiye timatenga zimenezi kwani kuthamanga kutenga zimezi dziko lonse. ziko mkwambiri chair tokoze kwambiri Miss
Olive Chavunguma chifukwa cha information imene mwatipatsa yotithandizira ntchito imene dziko lino latipatsa kuti tigwire. Ndimafuna ndingofunsa mutulutsa mawu ena pa page 3 paragraph 2 mawu amene mkomiti muno abweramu kangapo ndiwerenge mchingerezi mene mwalemba kuti note there were no thunderstorms on this day. Thunderstorms develop from cumulonimbus clouds which were not present on 10th June 2024. Cumulonimbus clouds are generally associated with warm, moist, and stable northwesterly winds originating from Congo Basin, usually during summer. These conditions produce strong and stable winds and lightning, which are dangerous to aviation. Now, tinali ndi Captain Ntani aku MDF, the pilot. Mu submission yao yo anaganizira kuti ndege imene inakumana ndi mitambo imene pachifukwa chonena kuti pali mayendedwe ena ndege amene inaenda amene amapatsa mafunso kuti kodi chinkachitika ndi chani. Ndiye iwo anaganizira kuti mwina mapilot anakumana ndi mitambo imene ya cumulonimbus. Ndiye mu submission yanu mukunena kuti mitambo imeneyi pa tsiku limene lili kunalibeko mwanena kuti chifukwa choti imakonda kupanga nthawi zambiri nthawi ya sama. Kuti ife za nyengo siti kuzidziwa mwina mutuuze kuti sama ndiliti ni myenzi yanji imene tinganene kuti ndi sama kuti amalambira adziwe kuti kodi mitambo imeneyi imakonda kupezeka myenzi yanji. Ndi mafuna mungotsimikiziradi kuti ino ngataza nyengo kuti mwina nkhani yokuti panali mitambo imeneyi tsiku limeneli ife ngati komiti mutitsimikiziredi kuti kunalibe malingana ndi mmene mwalembera. Ndi nkhani yofunikira kwambiri chifukwa ndi chimodzi mwa zinthuso zimene ife tikuziyang'ana kwambiri kuti tione kuti kodi chimene chidapangitsa ndege kuyenda mayendedwe amenewo chinali chani. Kuti ngati tingachotse nkhani ya cumulonimbus ndiye kuti mwinaso tiyamba kuyang'anano kodi zifukwa zinanso kapena zingakhale ziti. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri Chair. Ndinganene zoona monenetsa kuti nthawi imeneyoyo kunalibe cumulonimbus clouds. Kunenera kumene cumulonimbus clouds imachokera imene imachitidwa form ndiso observation imene tidapanga observe kuti kunali mitambo yochuluka ya low imene inali mwina hafu ya pakatikati imene inaliso OVC and even a weather amene ali azanyengo amachita produce day to day focus. Sada nene weather yawe imasonyeza mphepo ya south easterly winds, not northwesterly winds. Komaso zimaoneka ngati sikunali like unstable wake yopita mwamba. Cumulonimbus clouds ndi mtambo mene umakula kuchokera from lower area umakula mpaka na kumidu mpaka na mwamba kuonetsa kanthu kamene timati anvil. And cumulonimbus cloud imakhala ndi distance yaikulu pasi yoyambira mwina 600 or 9 kilometers
pasi on its base and imakwera kupita mwamba about 20 kilometers nde kenako imazayamba kugunda ikamagunda monga ifaza nyengo ikana khauti inagunda tsiku limeneli kungogunda kokha timapereka space ku air traffic control timapereka ndithu chenjezo imene weather imene timati space. So I can strongly confirm that that day there was no cumulonimbus cloud. Pompando a chair, honorable. Thank you, Chair. Longamode, then there's a man. Zikomo kwambiri Chair. Ndikuthokozeni zikomo kwambiri mai chifukwa mwatipatsa information yofunikira kwambiri. Ndiyeno funso langa loyamba linali pa nkhani ya overcast. Manena kunena kuti overcast tsiku limeneli imene kusonyeza kuti ma clouds anali 8 out of 8 kuyambira pansi mpaka mwamba. Ndiye ndimafuna ndifunse kuyambira pafunso limene linafunsidwa kale la cumulonimbus clouds ndipo matitsimikizira kuti kudalibe cumulonimbus cloud. Komanso komalizira kwenikweni kwa presentation yanu matiuza kunena kuti weather report iyi ndi apa Mzuzu ndipo malo ena ndiyena simunganene kuti weather yake inali bwanji ndikatengera ku page yanu yomaliza mukunena kuti therefore mwalemba kuti Mzuzu airport and Chikangawa are different locations, therefore the weather conditions observed at Mzuzu airport cannot automatically be taken to mean that the same conditions existed at Chikangawa at the same time. Ndiye mwatitsimikizira kuti cumulonimbus kuna alibe. Tufuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi chogwirika. Mukutanthauzanso kunena kuti ndiye kuti so ku Chikangawa kuna alibe. Funso langa loyamba limenelo. Honorable Chairperson, ndikunenetsa kuti ku Chikangawa sikuna kapezeka cumulonimbus cloud. Chifukwa chonena kuti origin ya origination kumene kudachokera mphepo zimene zinatipweteka kwambiri mphepo zichazo. Origin yake inali yoti it was southeasterly winds. I cannot just say southeasterly winds, but moist, cool southeasterly winds. Cool, you see the temperature in a range from 14 if we can take our QFY. My temperatures akupangira umboni for 14 to 18 degrees. We call it cool. We can say kuti kuli cool. So temperatures were 14 kena kwa anazafika 15 koma anakhalitsa pa 14, which means mphepo iyi inali cool. Komanso sinachokere ku unstable, it was stable. Imakuntha, it was stable. Chifukwa choti kufotokozera kwa weather imene iyi even a focus ananena kuti kuli mwera amene yoyo ndiye kuti amatanthauza mphepo yozizira komanso ya chinyontho imene imati ikadutsa mnyanja imatha kutani kutenga madzi a mnyanja kuzafika kuno kwathu kuno nkuzapanga ngati vula high cloud high areas. Ndera iki ku Chikangawa
ndiku high. My assumption, if it was the accident, maybe due to weather, it might be caused by the visibility. Due to low clouds, maybe. Ziko kwambiri chair. Funso langa lachiwiri ndi nkhani ya visibility. Ndapita pa page yano imene mwatiuza kuti pa 6 o'clock local time up to 10 o'clock local time visibility inali 80 kilometers. Mukati 80 kilometers visibility ndikufuna ndimvetse ndekuti mwakhala pansi pa airport paja muli pansi mukutha kuona mukhoza kuona mpaka 80 kilometers pa airport ipo horizontally zikutanthauza choncho zikutanthauza choncho bwana. Kwambiri. So it means kunena ku airport ngati ya Panzuzu runway ija ndi ama kilomita ngati mukudziwa pano wenjezera runway nde sindikudziwa kuti ili bwanji. Chabwino ndimafuna ndidziwe cholinga ndimafuna ndidziwe kunena kuti ndekuti pilot akatera atha kuona the whole runway ndimene ndimafuna ndikhale ndi picture imeneyo. Koma the same visibility ya 80 kilometers uli pansi, kodi inuyo ngati ameti mmathanso kudziwa visibility yochokera mmwamba kufika pansi, because iyi ndi ya horizontal. Visibility ya vertical muliso ndi machine oti mmatha kupanga detect kapena mmagwiritsa ntchito cloud cover yokhayo? Kwayambirira ndinene kuti observation ya clouds ya visibility imeneyi imachitika pali ma observations are two types. Observations ya visibility imachitika eye observation kolingana ndi mmene adatiphunzitsira, chifukwa tikamapita ngati kuzanyengo kosi amatiyesa somaso ngati sali bwino. Nde pamene popo ndiye kuti timanena timaona the horizontal ukafika kumene mtambo unatsikira uko komalizira kuyang'ana, ndiye timaona kuti I think apapa titha kuona lower mbali ya kumene taonamo china chake chachinga sitingathe kuona to that demarcation. Therefore chimene chachingachi chiyenekera kuti nchiyani, ndiye tsopano timachinena kuti ndifogika olo ndivulaka olo tikhozanso kunena kuti chimene chachinga ichi ndi chani, ndi utsikani. Then mmene tinaphunzirira pa ukadangulo wathu timazanena kuti ndi kodi chakuti, chifukwa muzanyengo sitilankhulana ndi mawu mmene timalankhulirana kachichewa kachitumbuka ka English no, timalankhula by codes kuti dziko lonse lapasi tikhale language imodzi. Chair, nimafuna bandi yanke fuso sana ndiyanke. Nimafusa kunena kuti visibility mwatiuzayi ndi ya horizontal. Ndeno ndimafuna visibility enso ya vertical yoti pilot ali mmwamba akuona pansi. Ndiye ndimafusa kuti kodi muli ndi machine kumzuzu kapena kodi nzotheka ku met department kwano kudziwanso visibility ya vertical? Ife pasi ife zanyengo timakhanga ti asilikali oyang'ana zanyengo tikamaona kuntunda kumwamba kuti sitikuonako timanena ndithu kuti timathamangira pa kodi imene timati invisible, ndiye kuti sitikutha kuona kumwamba. Imapezeka nthawi imene fog imachita cover that kumwamba sikutha kuona pasi munthu mwina uzangomuonera ali apa, ndiye imene ijaso timakhala kodi yake sikuthera pa 80 kilometers imanka ninchepa olo imatha kukula kanda yankha ona abwana honorable. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi nde idali bwanji nthawi imeneyo tsiku limene lolo ifa iye mwatipatsa ya horizontal, ndimafuna ndidziwe kuti tsiku limene lolo idali bwanji imeneyoyo ya vertical yoyang'ana mmwambayo.
chimene timayang'ana mwamba ndikhoza kunena chonchi honorable. If we can say what is fog definition. Fog definition ndi cloud imene yachita lie pa ground. Therefore tinganene kuti visibility yathu mwamba ndi imene imayambira pa base ya cloud imene tidayitcha kuti inali stratus imene inali pakatikati pa 3/8 or 4/8 imene yoyo base ya stratus imene taipatsa height imene yoyo ndiye kuti yomweyo ndi imene timaonera mwamba. Chair, funso langa lomaliza poti cholinga chinaso nchonena kuti tidziwe kuti kodi ma improvements ati amene tikuyenera kuchita kuti mwina zinthu ngati zimene zisadzachitikenso. Munanena mu presentation yanu kuti kosi ya forecaster simudapange. Then mafuna ndidziwe kunena kuti kodi alipo ena adapangako makosi amenewa kapena ali ndi ukatswiri wa zimenezi tili nawo kapena tikufunika anyamata ena ndi ena kapena atsikana ndi ena apangenso ma training ngati amenewa. Course ya forecasting mbuyomu inali yodulirapo chifukwa anthu amakapanga ku Nairobi olo kwina ku maiko ena. Ndiye this time course imeneyi ya forecasting zili bwino chifukwa pa must akupanga moti panopo tili nawo ma forecaster ambiri like the one who is coming after me is a forecaster from Kia, but that time in Mzuzu there was no forecaster. And what was happening before was that when there is no forecaster there in Mzuzu, we could call one forecaster if it was the VVIP operation. One forecaster would come from Kia kupita kumzuzu to handle the whole operation. But these days sina jutu maybe kuchepa kwa staff kapena other reasons panalibe forecaster kubera kumene koko. Thank you, Honor. Beta Mayan kinako Blanta Malabad. Zikomo kwambiri chair. Ine ndine Savero Kafafa kuchokera ku Dzamayani constituency. Ndikutozeni chair pondipatsa mwayi kuti ndipereke kwa mafunso angapo kwa amayi Chavunguma. Mukufotokoza kwanu munanena kuti inuyo munali supervisor wa zanyengo ku Mzuzu. Alipo anthu amene mumagwira nawo ntchito kapena muna office yanu munali nokha ndimafuna ndidziweke pamenepo choyamba. Office ya zanyengo ndi zonse zimene timachita singathe kukhala ndi munthu mmodzi. Apa ndikunena kuti ma observer and inenso ndikuti ndine observer. Ma observer tinali nawo awiri. And pamene zimachitikira izi tinali ndi ma observer awiri ine ndinso the messenger. I did not mention koyambirira kuti messenger ndamene amanyamula data iyi kukapatsa air traffic controller, and messenger ndiso amabweretsaso those papers kubwera. So this time it meant we were 4 operating in one office. Okay, ndithokoze kwambiri munalipo 4 wachinayi anali messenger. Nene mafuna ndidziwe pa malipoti amene niyo mwatipatsa kuti chinthu ngati
mukunena za visibility imeneyo munalandira ripoti kapena munapanga measure ndinuyo? tikamanena za visibility ndekuti munthu uja observer kamapanga timakhala kuti tonse tikuyang'ana makamaka izi za maso izi timafuna kuti tione kuti zoona ndi pali ma demarcations amene azanyengo anatipatsa kuti pofika mwina pa phiri ilo likatsekedwa it means this distance is about kilometers mwakuti these ma demarcations sikuti timangoyang'ana basi nkulota apo pali ma demarcations amene timaona monga amene amatipatsira station iliyonse nde this time ndekuti ikakhala kuti tikupereka zangati za eye observation timachipanga kayi mwina discuss before tisanachipereke ndiye tione kuti zili bwanji tichikachiona kuti ozi ndizoonadi discussion yathu pakuona kwathu mtunda uwu ndi umene uli so the visibility is written and put on the KFY report. Thank you, Honorable. Zikoma kwambiri ndipite ku presentation yanu makamaka I think inali page yachiwiri ya presentation yanu and ndikuwerenga paragraph yomaliza point number 5 manena kuti weather conditions at Mzuzu Airport and I read generally the weather at Mzuzu Airport during that morning was overcast with drizzle and fog in the vicinity. This weather was influenced by cool, moist and stable southeasterly winds, hence the Chipironi and Mwera conditions. And I quote, "This weather is dangerous to lake users as well as aircraft movements due to presence of low cloud which reduces visibility in some areas, especially at higher elevations, and may result in drizzle and fog." Ndikufuna kuti sentence imene munalemba pamene pai muyerekeze ndi visibility ija imene yupanga qualify visibility itiyo ya 3 kilometers kapena ya 80 kilometers kapena maybe even lesser kilometers. Nimangofuna mundipangire relate. Ife panzuzu visibility sina tsike fogi sina khale kuti kutsika mpaka na below kuyang'ana below 80 kilometers ayi koma nkutheka kuti kumalo kwina ngati kuchikangawa chifukwa choti kuchikangawa kucha even nthawi zino kamayenda munsewu nthawi zina tayendapo kumachita kuonera kalaini kacha kansewu kacha kuti ine nkangoona kalaini kambeya aka ndi kuyenda galimoto iziyenda ndiye kuti wina nzanga tagawana kale ayenda line iti yambali ndiyeno nkutheka this time nthawi imeneyo ngati nkutheka ndikuona ngati mwina itha kuwapweteka ndi visibility inatha kuwapweteka mwina ndi visibility in my assumptions. Okay, mwapanga qualify statement imodzi imene mukunena kuti in some areas especially at higher elevations and may result in drizzle and fog. Kwa inuyo Mzuzu mukuitenga kuti it's a lower elevation or it's a higher elevation, or mukupanga compare Mzuzu ndi Chikangawa kapena, which one can you qualify as a higher elevation? And mangofuna mundipangire qualify if at all muli ndi ma higher elevations malingana ni chiro imene mumagwira.
Mzuzu airport or Mzuzu is at a higher, it is at a higher place. It is a Vipya, a Vipya plateau area, which means Mzuzu is higher than Chikangawa. But when we are in Chikangawa, timakhala kuti tayambapo kukwera kuti tili mu high place. Komano apapa sengane nepo kanthu kuti chinachitika ndi ichi, koma inu ndi ntchito yanu kudziwa kuti ngati metakhalira pano mudziwe kuti chinachitika ndi chani pa ngozi iyi. Honorable, thank you, sir. Okay, ndibwerere pa statement yomweyo ndikufuna ndimvetsetse kuti mmene mwalemberamu mwanena kuti generally the weather at Mzuzu airport during that morning was overcast with drizzle and fog in the vicinity. Ndiye mwanena kuti zimezi mayambitsa zimenezo. This weather is dangerous to aircraft movements. Mungaitsimikizira komiti ino kuti mukunena kuti nyengo imene idali ku Mzuzu tsiku limene lolo ndi imeneyi. Ndofuna ndimvetsetse pamene popo. Inde ndikoza kuitsimikizira kuti weather imene Mzuzu nyengo inali imeneyi, koma musaiwale kuti koyambirira kunayankhula kuti general chifukwa ndikulankhula kuti inali average imene inali chitika. Ndikuipanga nkhaniyi kuti sinali exactly choncho, it was general fachoti mamala ngati mukuona inali just fog in visibility. Ndiyaziti we go pang'ono kumachita so madrizo, koma iyi nangoipanga ngati kuti conclusion yose general lambira ndi word ya general, koma ndimene weather inali ili ku Mzuzu tsiku limenelo. So generally the weather was dangerous. Am I getting you right? Yes, generally the weather was dangerous. It is like munthu akuyenda on risk. Mene timayendera kuti tamtuma mwana kagule mchere usiku. Ndiye timati abwera. Komabe akuyenda. Fika chiyambireni mene ine ninayambira ntchito. Ujeni ndege iyi yakhala ikuyenda even mu this condition. Ndiye mwina the pilot ndamene amadzidalira mayendedwe, the pilot could know chifukwa even nagwiraso zaka zambiri pa Akia nimalidabo funa ichonchi iwe weather ili chonchi koma chatera chili chatera zikoma cha using a weather yanga then chimodzimodzi ku Mzuzu imapezeka kuti yapita kulikoma. You know kuti inali ndege yo using hapo asilikali imapezeka kuti yapita kulikoma mu situation ngati ndipo tizachitika mu situation iso ngati tikhozaso kunena kuti mwina weather mwina koma I cannot certify it clearly. Koma munyengo ngati yokai pasaka 35 zimene nagwira one day panabwera amene amanena mwina wake ananenapo kuti ndege ikubwera amaona shani, koma ineyo ngati anatchulapo kuti ndegeyo inayamba kama 1988 ya nyuwani, koma ineyo ndiye kuti inaipesa ili ya nyuwani chifukwa ntchitoyi namba 1991. Ndege iyi yakhala ikutera pa Mzuzu kaviri mu condition iso mwina ngati zomwezi. Mwanjira ina mufuna unena kuti nyengo imene inuyo ngatoona za nyengo mumatha kuiona ngati kuti inali dangerous. Munyengo imene mumayiona ngati inali dangerous kwa ndege zina mumazadabwa kuti ndege ngati imene ya Donia
imapezeka mu experience yanu kuti yaterabe chifukwa mukuonesa kuti pena mpaka mumaidabwa kuti koma zateradi ndichoncho mukuona kwanu? Ndimaidabwa kanthawi kena ndimanena kuti mwina poti ndege ndi asilikali mwina amazidalira pilot a ndege iyi kuti nthawi zina amapezeka kuti sanatenge ujeni iliyonse report ya zanyengo iliyonse koma amapezeka kuti atera. Ndimadabwa monga mwanjiro wanga kuti apilot atera bwanji without even kutenga any document. Pacha ndege iyi ndi asilikali. Ni asilikali makawero equipped. Mwina soma itu maujeni ma equipment mwina nkutheka kuti mundege momwemo makhaso ma equipment a weather owadziwitsa temperature kuti kuenda bwanji. Chimene very sure ndi zangati QNH K4 tijasonde amayuzinga. Then mata munde kuti ndege iyi I think mwina ili well equipped bwanji atera weather ngati iyi. So ziko mkwambiri honorable sir. Okay, so mufuna litsimikizira committee kuti zilipo nthawi zina ndege imene imauluka munyengo zoti mumazidabwa komanso nthawi yonena kuti samadzatenga maripoti azanyengo kwa inu ndipo inu mumakhulupirira kuti muli zida zokwanira kuti mwina ali ndi zawo zimene amagwiritsa ntchito kuposa so mwina zimene muli nazo inu. Ndakumvetsetsani bwino pamenepo? Honorable zoona nthawi zina imatera without consulting us or kunyamuka ndi makhulupirira kuti ali well equipped ndi zimene ali nazo. Ndili pomwepo tsiku limeneli ndiye kuti mmene amauluka kubwera ku Lilongwe anakufunsani za nyengo kapena kuti anakupatsani report tsiku limeneli? Koma tsiku limeneli za nyengo anatenga komanso abwana athu akutawa anadzanenapo kuti anamati uza pamene timakapereka sitinadziwe koyambirira. That's why sinalembe apa sitinadziwe koyambirira kuti kubwera ndege komano anamazati uza mmene timakapereka report yathu mwa normal imene timaperekera kuti kubwera ndege ya VVIP. Nde ngati munthu umalemba nyengo bwinobwino we are comfortable kuti olo ndi ya VVIP olo siri ya VVIP koma weather imene tikupereka ndi yomweyi ili bwinobwino. Honorable Chair. Anyamata anu amene mumathandizana nawo mumadziwa maphunziro awo makamaka awiri aja? Kuti munthu upezeke kuti ndiwe wazanyengo ntchito yathuyi ndiyovuta sungangomutola munthu kuti teni mukapange zanyengo panjira kapena staff yavuta tiyeni munachitako mwakuti mukachite zanyengo ndiyovuta. Ndi anyamata awawa even ataphunzitsidwa kotani atatha kuphunzira timakhala wonso pasi kumalembera limodzi kumaona kuti zili choncho kumalembera. Nde nthawi imeneyo anyamata awawa anali ndi anthu oti anagwira ntchito zawo mwina less than 4 years. Ndimafunsa choncho chair chifukwa ndikuona ngati kuti pali kutsutsana pa statement ichalemba icha pang'ono ndi nkhani ya visibility ya 3 kilometers. Ndiye pakuti ine sine wazanyengo koma nangofuna kuti mundipangire notice kuti ndifake ndimafatsirira pamene pakuti kodi visibility ya 3 kilometers kapena visibility ya 3 kilometers mungaichulese kuti it's dangerous kwina kapena sindikumvetsa ndine. Visibility pamene talemba ife sinalembepo 3 kilometers chair. Visibility was maintaining 8 kilometers. Mina poti 8 ndi 3 polemba amatha kusanduka ngati 8 iso. But the visibility maintained 8 kilometers. Koma kufika pa kanthawi kena kamene timati mwina 9 koloko yakwana. 9 koloko ikukwana inazapezeka visibility ija
inaonje inazachita initi before pameti ma 8 o'clock visibility inazapanga ngati ya kuzifunda 10 o'clock kuti kuzikhala bwino inazachita ko improve to 9 kilometers from 8 kilometers to 9 kilometers muzinthu zolembera zimene alemba mungakhale apa pa margin pa ma QFI report komano pamene imazati 10 o'clock tikatengeso weather ya 10 o'clock visibility inazatsika tu kuzakhala ngati mene zinalili mama olomene inalili nthawi yonse was maintaining yomweyo inazachita maintain poingana ndi ukadaulo wathu ikanakha kuti yapapa inazatsika kufika 8 atiti pini kuti inatsika kufika pa 3 kapena kutsika kufika pa 5 kilometers tinganachita issue a space mene tinaphunzirira kuti zikafika apa muyenekera ikapa weather ikapanga deteriorate yachita deteriorate mukufikira malimiti yawo muchite issue space ndiye tikanalemba osati kudikira hourly observation yayi in between tikanalembaso kapepalaso ka KFA yaka kukapereka kutawa ndikulemba pamwamba space nthawi imeneyo communication ili bwino timatumiza nthawi imeneyo imene ndimamba ine ntchito kunali ma telex kusonyeza kuti meti department ndi chinthu chofunikira kwambiri timatumiza pompo kafuna weather ya ku London kafuna weather yakuti tete pompo timaiona ndiye chimene chinavutanso kwambiri ni communication kwathu chifukwa koma kulingana ni ujeni ndi tsiku ili zinali bwino ujeni tima communication pakati pa ife ndi akutawa inali bwino timapereka mmene zinalili komano zinazo mwina kutsogolo kufunika kuti thandiza kwambiri kuti internet tizakhale nayo because tinalibe internet that time. Okay, chair ndifuna nimvetsetse kuti statement ya dangerous ya madrizzles chipiloni chani ndikuti mufuna kutanthauza kuti zimene zisizokhudzana ndi visibility kapena ndi macondition foggy chani zimene zisizopanga affect visibility kapena ndi visibility iti imene mumaitenga kuti ili dangerous and this one is not dangerous. Chifukwa ndikuona ma statement awiriwo ndi pamene ndikufuna kumvetsetsa kuti ma statement awiriwo akukhanga ti akusemphana mwina ndifake ndikufunsa pamenepo kuti visibility ya 8 kilometers mukuti itokhala kuti ilo case mungapereke kuti pali chiopsezo kapena ndi ya 8 kilometers yomwe imene mukuitchula kuti ife kuli chipiloni it's dangerous ndingofuna ndimvetsetse pamenepo. No, I was just mentioning kuti kunachitika ma weather amene so anali dangerous chifukwa fog amaoneka kavula kamango waza munsuzumo continuous wona visibility inalibe maintained kufika so mpaka na ma 12 ma 1 ma 2 ndi pamene kunazayamba kuti temperature wayamba kuyera komanso ma temperature wawo anali ata panga wina 14 dew point ndi imene ikafanana ndi air temperature it means the air yadzala chani yadzala madzi ndeno fog nthawi imeneyo inaliko komano mitamboso like fusolina mwandifusa kuti kodi clouds imasonyeza so kuti visibility sili bwino ndikhozo yankha kuti clouds iso ikhozo kupanga kuti visibility sili bwino nangano ngati ukuona kumwamba just 500 feet mene inalili apa ndiye kuti visibility ya mwamba mitambo itikamayichula kuti ili dangerous nthawi zina ni visibility so ili affected mwachidule ngange choncho bwana honorable. Okay, chair, nimangofuna ndingodziwaso ngati inuyo ngati katswiri ona za nyengo zilipo zida zimene mwina ma airport mwina amayika malo mongogwiritsa ntchito maso zilipo zida zimene amatogwiritsa ntchito for visibility zimene mukudziwapo mangofuna ndidziwe
kuti mwina ngati dziko la Malawi mwina mtsogolomo tingamasake zimenezo ndi kusiyana kuti mwina ine mmene ndingaonere zinthu nzanga sangaonenso chimodzimodzi. As of now, my equipment onera ma clouds kuli sindikudziwa pano poti ndasiyapo kanthawi koma ma clouds kunalibe kulikonse chifukwa tikamachita ntchito iyi timachita chimodzimodzi ka ku Zambia timapanga muchananenera koyambira kuja kuti timatsata malamulo ndiyeno nthawi imeneyo kunalibe. If you want to observe the clouds you use eyes, kuti ndi drizzle you use the eyes polingana nuko dangulo umene unaphunzira kuti mvula iyi ni drizzle chifukwa timauje tima drop take ntafaini ting'ono kuti mvula iyi tsopano ndi showers umathaso kudziwa kuti iyi ndi showers chifukwa tima drop take tikuoneka mwakuti mwinaso umadziwa kuti ndi showers yabwera abruptly nsanga yeti kumwambako kuli mitambo mene ili kuoneka yosasungunuka. Therefore this is not anything type of mvula koma ni type ya shani ya shower. Ndiyeno on the same things or the same kapangidwe kake kaizedwe kake ndi mmene so timayezera mitambo on appearance chifukwa stratus imaoneka yopanga strat siyo panga stratus and cumulus imaoneka yoti mapanga cumulate. Cumulonimbus ndi imapanga kuti cumulate but cumulating very great and so going mkati mkaza mbali widis and region going very wide ndiye timaidziwa by exponent. Other things we know them by eye. Very good explanation. Okay, can we move, guys? Let's move away from visibility. It didn't change, it was 8 kilometers. Manifest said. So let's move now. Ngati for Solina, we need to move. Ziko mwambi chair ndingomaliza ndifunso ili kuti maripoti amene wa mukalemba mumango gawana panzuzu pomwepo kapena nthawi yomweyo atha kupita sokwina. Mwina funso limenelo ndikufunsa kunena kuti ngati amapita kwina titha kukapezako duplicate ya ripoti limenelo kuti nthawi imeneyo linatumizidwa kuti titha kukapeza kwina kapena tingodalira ma records apa nzuzu. Ndikutanthauza kuti ngati mutalowetsa pa makina ngati aja mnanena akale telex ndi zina mukalemba zanuzi apart from the hard copy imene mumasainamo nthawi yomweyo mumakhalanso ndi copy imene yatumizidwa kwina kuti titha kukapanga verify kuti nthawi imeneyo maripoti wana apangidwa share apart from pakati pa inu nokha apa nzuzu ndi kutawa. Pamene mukundiyankha funso limene lindi ngomaliza ndikunena kuti chair pali ma airport ena masiku ano kugwirisa ntchito poopa kuti munthu atha maweruza mosiyanasiyana. Ma airport ena kugwirisa ntchito kachidala kamene akutcha kuti forward scatter meter ndi ma transminometer. Zimenezo ndi zina zimene anzathu akugwirisa ntchito ma airport mwina malingana ndi ma technology amasiku ano kufuna kuti visibility isachite kukhala dependent kwambiri pa munthu. Ndiye mwina ngati dziko mwina tiziganizira zimenezo kuti mwina mtsogolomo ma airport athu akhale ndi zimenezo. Ndiye mwina poti enanso abwera tidzawafunsa makamaka amene amayang'anira airport ngati ya Kamuzu International Airport ndi zinaso. Ine ndimalize pamenepo chair nangofuna ndidziwe ngati maripoti atigawirawa nthawi yomweyo anatumizidwa sokwina kuti titha kupanga verify. Chifukwa chimene ndikuopa chair ndichoti nkutheka kuti mwina nkuamba kuchita correct ma results ukamba kufira ma results ambuyo sindikuakayikira koma nanga sizinthu zikachitika nthawi zina umakamba kukonza ma records then mangofuna kudziwa ngati pali security yonena kuti zinthuzo akalemba za weather nthawi yomwe amazipanga so share kwina kuti titha kupanga cross check ndi kumeneko. Thank you chair. Thank you chair. Thank you honorable. Maripoti awawa timayenekera kuti titumize kulikonse
and pa nthawi imene timayambira ntchito using telex umadzira ati kuti observation imene wapereka kaya ali ku Zambia munthu kaya Mozambique kaya ali ku Ireland kuti ndiye kuti akapanga tata press FWUU kapena FWKI ndiye kuti apeza but pakati apo kujeni ku Mzuzu internet inazapezekako mwakanthawi koma kunazapezeka kuti internet kulibe therefore chimene chimachitika internet palibe timango kupereka ku air traffic control tower kokha akazifuna kapena akakhala kuti munthu ali kulilongwe ndiyeno waifuna weather imene yoyo akufuna kuuluka kuulutsa ndege kuti abwere kuti kumzuzu timapereka by kungopereka kungogawana toka which was indeed not good. That's why tinanenapo kuti internet tikuifuna even when we were giving each other weather kuchita kuti tipereke ka kuti kuguru tima using a WhatsApp group yashani ya tinafika po vutikiratu office kuti ti using Malawi yose ino WhatsApp kumapereka weather yakuti yathu ili chonchi kumzuzu waku amene ali kujeni kukalonga ayikapo yakeso pa WhatsApp kumapitisa ku headquarters pa WhatsApp zinafika pachoncho nazisiyaso pachoncho bwana kumpanda. Blanta Malabada, the Tibwera Zomba City South, and then Mulanje North. Thank you very much, Chairperson. And in the name of so for Madam Chavunguma, Gwafuna ndi mvesese kutikodi from your experience ma pilot alindi maphunziro okwanira kuti azitha kuwerenga ma weather reports mwe mapereka kumaso amene amatenga ku air traffic control. Chair ulemu one zoonadi language imene ima tipali zina zimene timaphunzira timafanana amene wapita ku maphunziro a pilot akapezako maphunziro oti communication isikhabwino pakati pa pilot air traffic control ndi ife azanyengo ndiyeno imene timati aviation aeronautical or aviation maphunziro a aviation amene amakhaso part kuzanyengo chifanye zanyengo zimachita zinthu zambiri ku agriculture it's important ku transport construction and the like zambiri mbiri komano uku timadzafanana the same language pakati pa air traffic controller ndi pilot ndife azanyengo makamaka pa aviation amene tikuchita za aviation pa airport. Nde paunikira zanyengo poti mapilot asanauluke ndizofunikira motani kuti mapilot azisatira zomwe mwapanga forecast. Ulemu honorable ulemu chair mapilot ama akafika kuti weather akailandira weather amachita amayang'ana pa internet or pa computer kuti adziwe zanyengo ndenzofunikira mafocus aja mafocus amapanga issue day to day aja are very important na amene pilot iso amatha kuona aposo kuti zinthu zili chonchi weather ili chonchi woti mmene amayenda pa nthawi ya ngoziyo amadziwa kuti mu nthawi ngati yokhayokhayi sitinachoka kumzuzu ndipo tinaenda mpaka ntachoka kujeni ku Blantyre mpaka na munthinyengo ngati yomweyi takafika kumzuzu ndi the remains of Kasambala the remains of honorable SCC Kasambala anazafika then popita ana using also the same way amaiona bwino with their
ayezi kuonga ngati anagona kuzuzu ananyamuka weather titapatsa nkukafika ku Kia, but the coming from Kia nimene zinthu izi zoopsa zinaonekera. I don't know kuti zinachitidwa handle bwanji olo anaona zotani, but the weather was the same. There was no change kweni. Munanena so kuti visibility and time na 8 kilometers. Kwa ife amene sidimamvesesa kuti kodi visibility ya 8 kilometers ni yotani. Pa ndege, pa weather forecasting pano pa 8 kilometers iyo in your opinion ndi yotani. Ndi yabwino ndi yoyipa. Bwana kumpando limwanu. Weather 8 kilometers ili bwino chifukwa choti amatha kuona akanathaso kutera chifukwa amatha kuona Israeli akuyenda koma kuona kuti akukukuku ndikupitako kulikiriye 8 kilometers ndikutera. Ndiyeno mujananenera kuti through my experience ndagwira ntchito zaka 35 ndagwira ku aviation kokha. Sinagwireko ku agriculture amagawa anthu aja ukangomaliza training amakugawani. Ndine anandigawa kuti ndikhale kwa ku aviation nakhapa kamuzu international airport zaka zambiri. Then mu aviation nimaona ndithu kuti weather ngati iyi akanatha kutera. Last one, Chairperson. Pa page 5 munaforo kozaso kuti weather yo imeoneka kuti focus channel inalo kuti up to 7,000 feet mwadipa representation yake. Kumano ndege ijeta banka submit flight plan yao inaonesha kuti izuluka pa 9,000 feet and maybe above. Is it possible kuti muthaudi gaira ko weather forecast tsiku limene lero pa from 9,000 feet mpaka na 12,000 feet? Komaso mutipaseko weather forecast ya mene nalili ku lake, because it's been stated kuti nthawi zinanga the weather city bwino popita ku Mzuzu amatha kudusira ku lake. So mafadi zoti kodi weather ya ku lake ku time imeneyo inaliyotani. Zikoma kwambiri. Sikoma kwambiri wanapo sikoma kwambiri ache. Weather ine siningathe kuipa pereka forecast. Fuso ngati ilili ndekuti anzanga amene amakoza za forecast. Of course forecast natenga ya tsiku ya patenti koma ndili ku nyumba nati izizi ma documents ena achuluka nasiya. Amene aza yankhe bwino kwambiri za forecasting nda amene abwere amene anachita maphunziro awo ukadaulo wawo wa forecasting. Bwana kumpando nditero. Zomba City South. Zomba kwambiri Chairperson. Masana bwino mai chavunguma. Ndikona kuti ndi good afternoon sobana. Ineyo kwa ine mwina mafusena maya kagale komabe timafuna kuti tingoendera limodzi. Ndi report yanuyi imene mwatipasa information contained in the report munanena kuti including the following. Then ndifuna ndizichita compare ndi zimene ndili nazo mu BFU report. Chifukwa nkhani ya Mzuzu ikukhuzani chifukwa titege nachokera kumeneko ndipo imene yaso kubwerera kumeneko. Then ndifuna ndione nthawi yonyamukira kumamawa ndikupera ndimene mwatipasa apayi komanso imene ili mu BFU report ya 10 koloko. Ndemu na muzi ngondimvesera pene sizikugwirizana mundu uzati paipo sizikugwirizana. Pa page yanu yambayi imene tikuti the main weather information. QAN wind
mwalemba kuti inali 160 degrees 5 knots. Imeneyi mamawa 6 koloko pomwe 10 koloko ku Mzuzu airport komweko wind inali 150 komanso 6 knots. Visibility kumamawa inali 8 kilometers 6 koloko imeneyo pomwe 10 koloko BFU inalemba kuti less than 8 kilometers. Koma inuyo mulipoti mwanumu mwalemba kuti inali 8 kilometers. Then mafuna pamenepo mutachita clarify BFU at 10 am analemba kuti it was less than 8 kilometers. Koma inuyo mwalemba kuti at 10 kapena 8 GMT inali 8 kilometers. Tachita ndi confirm kuti inali 8 kilometers at 8 GMT, which is 10 am, which is being referred to in the BFU report as less than 8 kilometers. Kompando wanapo mweneneso bwino mundifuseso fusolo sinalipetsetse. Tabwero yani pa page yano ya before 6, which is interpretation of QFI report. Pamambapo mwalemba kuti visibility recorded at Mzuzu was as follows. Ndi maika nthawi kuyambira 4 GMT kukafika 8 GMT. Ndi 8 GMT yo ndikuona kuti ndi 10 koloko mamawa munatero. Ndi pamene popo mwalemba kuti ndi 8 kilometers visibility. Tili limodzi? Mike yo? Apa visibility kuyambira 0400 imene ndi 6 koloko inali 8 kilometers. Podzafika 7 koloko inalembedwa inali 8 kilometers. Ayi mafuna yomalizirayi imene mwalemba 8 GMT, which is 10 am. 8 GMT 10 iyo ndi 12 koloko imene 0800 GMT imene ikulembedwa 100 local time. Ndeuti ndi 10 koloko right? Ni 12 o'clock. Ndi 10 o'clock. And then mafuna muone kuti munalemba kuti 8 kilometers right? Pa 10 o'clock 8 kilometers. Ziko mapambiri. Then mafuna be kuti babo muchite confirm kuti ndi 8 o'clock fund uchita compare ndi report ya azungu aja imene alemba kuti nthawi imeneyo visibility inali less than 8 kilometers. Nkutheka kuti mkuona kwawo koma mkuona kwathu ifeyo timayang'anadi moyang'anitsitsa sitingalembe figa chifukwa choti takonda kuti likhale choncho ayi. Andi mene yani mlembedwera chimene chinachitika pa 0600 GMT imene ili 8 tiyambire poyambira pa 0400 GMT imene ili 6 koloko 8 o'clock ya 6 o'clock inali 8 kilometers. Pa 05 GMT ndekuti ndege yanyamuka successfully yafika kukia ndi weather iyi ya 0400. Nde pa 5 o'clock imene ili 7 o'clock local time izanyengo yathu tikuona be 8 kilometers yokha. Komano podzafika pa 6 koloko imene ili 8 o'clock 8 o'clock tinazaona kuti yachita improve to 9 kilometers. Nkutheka kuti pakuona ichichi anzathu anaona mwina ngati kuti nyengo yachita improve. Nanga see they were thinking of coming here now. Ndipo zafika pa 0700 GMT imene ili 0900 local time 9 koloko. Ife pa recording athu tikupezeka kuti tikuita talepeza 8 kilometers. Kusoyeza kuti pa Mzuzupo osati kuchikangawa tinazaiona kuti yatsika. Mmalo moti kukamakwera dzuwa likamakwera kukamafunda ndi pamene popo tinadziwa kuti
whether siku kamuka kuzafika pa 9 koloko koma 9 koloko yomweyo mukaiona imene ife tinazaitsitsa kuti visibility yachepa kufika pa 8 osati so ku 9 ndimene there was a fate kuzafika pa 0800 GMT imene tsopano ili 10 koloko tinazaona kuti yatsika kutsika kwa slightly koma ikanatsika kutsika kuti ifike pa 5 amene kuchulidwayo ngati pa airport patu tikanachita issue space tikanapereka special condition tikanalemba isi kuchilembaso kuwapatsa akutawa kuti pachitika china chake nanga si timalondola malamulo amene anatipatsa kuti zikafika apa perekani issue space nde mmene mukunenerapo bwana onapo ikanakhala kuti inadzafika ikana tinamuona 5005 inakwana kuchita issue space koma ife sitinachite issue space kuti tinaona kuti yatsika pa 8 osati kutsika mpaka na kutsika kufika pa 5 poti malo amasiyana mwina ukakhala kuti kunchengotuwa wana kuti kuna kwa wazavula pamene uli kuchimaliro kuli bwino ine ninachoka kuli fogi kupita kuchimaliro kuli bwino mwina zathu anaona zimenezi mwandiyankha tathokoza ndipitirirabe tikupitano pa cloud cover. I think iniyo matuuza kuti pa page yani osatira munalemba kuti the report also records the height of the cloud base. For example, the cloud information at 6 a.m. included the SCT, which is 4 octaves, BKN at 1,500 feet, it was 7 octaves, I think. OVC inali at 7,000 feet, tukubi anali 8 octaves. Tachita ni confirm ngati ndina kumva ni bwino. Honorable Chair, that's one. It is said to be pa 6 o'clock inali scattered. Paja talankula za few koma papa panali be few ndekuti mitambo yochepa imambira pa 0 few FWEE imasonyesa kuti mitambo yochepa like kulibe imambira pa 0 pa 100 ndio tikumamba kulibe mitambo timalemba few komano tinadzafika pa scattered kusonyesa kuti kumwambako kunali mitambo ya ifupi height kwa ife tikayimirira ndikuti kumwambako mitambo yotsika the lowest amount of cloud must be observed pamalamulo athu and it must be reported and the height also given. So tinaona kuti pa mitambo yathu inali scattered osati few tinachoka koma inali pakati pa 3/8 or 4/8 ntambo tsika kwambiri ndi unali timaucha stratus umene unali pa 500 feet ntambo uwu olota tuluka fula ikugwa mukaona kuti ukuyenda mokhangati ukuyenda choncho kumene mphepo ikuyendera nawonso kuyenda wanu kana observe bwino kunena kuti uli 500 feet umene wo komano not kuti unali scattered sunali wochepa unali 3 octaves to 4 octaves scattered pamene tinayambira then broken ndekuti pa 1500 feet ndekuti pakuima kuyang'ana kumwamba ndekuti tinaona kuti base imene iyi ya mtambo wina with the next layer imene inali so low cloud ndeti naiona kuti ili 1500 feet nayonso muona kuti sinali few sinali scattered inali broken iyo ndekuti wayambira pa 5 octaves kulekeza pa 7 octaves palamulo za nyengo ngati ili 7 even ngati kumwamba kuli covered kose koma tikuona blue pang'ono tikangoona blue pang'ono sitilembaso block ujeni OVCI blue wakaka ng'ono kangochita blue pang'ono timanena be 7 octaves komano
timanena be kuti broken, koma uyu unali pakati pa 5 over 8 or pa 6 over 8. Uso u ndi wa low cloud, then kunali OVC uyu ndi wa middle cloud, ndiyeno unali wa middle osati wa kumwamba, uwu wa pakatikati wa middle nomene unali 7,000 feet, kusoweza kuti unachita cover the whole area. Uwu tikunena wa OVC uyu ndi uja timati vula ikamagwa timati iyi yatuwa ukuitu vula yatuwa yachita mbuvula mwina umathaunena kuti kubwera vula ukuiri tu kutuwa kuja pazanyengo kukachita kava ndiye kuti kunachita kava kumwamba kose, ndiye kuti kunali autostratus and SS, autostratus and autocumulus and autostratus zose ziwiri zinali pa middle inali overcast. Oti tu uyu unatuwa the whole ukangana the whole domu yose inali yotuwa ndi ofisi ameneyo. Komano ina imaoneka kuti kuthamanga ing'ono ndimene ikuthamanga musi nimene tilaisa 500 feet, ndiye pakati imaoneka wapakati utimati ndi kuti broken umaoneka okonyekana koma uthaizina wodera bi koma okonyekana pakati umene umene koma wapanga strato wapanga chonchi okonyekana koma ukuti umene ndeti unali pa broken stratocumulus, wapanga strato as well as accumulate, wapanga ngati wasala zako pang'ono koma wapangaso okonyana wapangaso accumulate. Pepo pandiyankha ndipo tero pa page yomwe ija zikugwirizanaso ndi zimene matiuzazo kuti ma clouds akeso anali omwewo. Kupita ku temperature mamawa inali 14 degrees imene matiuzira, at 10 o'clock inali 15 degrees kanga tinachitapo improve. Ndiyeno tayenda limodzi pamenepo, I think itangofuna kuti anzanga aso mu committee aziwe kuti visibility ija I think titenge muna yanuyo kapena muna tichitabe triangulate kusogolo kupote mukubwera be anthu ena, koma that was the only difference. Then in conclusion, with this weather chifukwa imene ndimana chokera at 6 o'clock ndege imene kuchoka kunzuzu kumabwera kulilongwe ndezi kufana nabe ndi ya 10 koloko imene amene utazafika 10:06 tatesimikizirani kunena kuti ndi weather imene ikuti mafanana ndi ya 6 imene anachokera at 6:10 tatesimikizirani kuti ndege imene ikuti nathadi kutera nakumva ngati munanena kuti ndege nakatera mafuna tikhenga ti scientific tiende limodzi tatesimikizirani kuti nathadi kutera ina khauti afika kunzuzu. Onambo ndege imene iyi imaoneka kuti ikanatera ndithu ngati ni mavuto ndekuti anali a en route poti zinachitikira ngati kuchikangawa en route imene inapezana kapena zimenezo, koma ndege iyi azimene ndimaonera ngati panzuzu ikanatha kutera. Honorable Person mafuso anga atera pamenepo ziko ndingofuna ndingo pangabe confirm mwatumiza ma report ano azanyengo awayambira 5 am paka na 6 7 8 9 paka na 10 am ma report yomuna panga prepare ndino chair ma report awa ine ni mango waona ni mango wapanga verify not kuti kulemba papa because report ili yose pali pena polembedwa observer and you will see kuti observer wa 4 o'clock anali Nyirenda and I just saw and verify so zili chonchi ndiye report inayo analiso wina Nyamataja ma signature ndiyena, then the other one ndi wina inalipo ine ni mango kala oonerera bwana Honorable bwana chair. Chabwino.
koma kusonyeza kuti maripoti woti anali mu office ino munatsata bwinobwino kuyambira 5 o'clock mama mpaka na 10 o'clock zo chilichonse chimene chinalembera munachisata chifukwa chake lero mukubwera kudzafotokoza nkhani. Maripoti amenewa ndinatsata komanso nthawi zina ndikapezekana ngasi tili nthawi zonse tikapezeka kuti ndili pa off nanga sinali ngati supervisor ndeka ndiye kuti amatheka kunitumizira pa phone then ine nkuona to mwatu mwachita chonchi okay nionetsetse okay komano apa sindikuona bwino masiku ena ambuyo koma abawa maripoti awawa ninalipo ndipo ndinatsata bwino honorable chair. Chimene ndanena nchakuti mukayang'anisisa kuyambira 9 koloko pa maripoti po visibility namba kusintha paka na 9 kilometers paka na 11 mene mati 10 o'clock chimodzi monso visibility 10 o'clock visibility 9 kilometers 11 o'clock visibility 9 kilometers zimene zimunaziona kuti visibility inamba banga improve. Sir, visibility number kupanga improve ma 12 o'clock panali 9. Though uyu amene amalemba amachita emphasis amalika kama inasiaka kukalemba kana kayenera kukhau koma value ni kama panga stress koma ni value ndi 9 kilometers which is 9,000 kilometers inayamba kupanga improve pa 10 koloko imene 10 koloko ndi 12 o'clock nikuzapangaso improve pa 1400 ndekuti panali plus 10 ndekuti pa 12 o'clock pa 2 koloko inazakhala kuti yasinda kwayera ndithu kunzuzu pa 10 o'clock pa 2 koloko kunayera ndithu kunzuzu pa 2 koloko wa chairperson. No, number 6. Yeah. Madam, ndimafuna mundirungo solere bwino maripoti enawo akulemba -8 -9 -10 inayo ndimene ikukhala ndi +10 nde mukunena kuti minus uyuyu tisamugwirise ntchito koma plus ekhali timugwirise ntchito ndikufuna ndimvetse because bakhala -8 -9 then 12 o'clock mukunenayo pali +10 nde mukunena kuti minus iyayi kapena akutanthauza china chake minus musamugwiritse ntchito ngati minus iyeyu amachita emphasize kuyika kuti nionepo kuti ndi 8 kilometers olo ndi 9 kilometers olo ndi plus 10 koma minus alibe ntchito pamene papa akumpando. Okay, so tiyuze plus ekhali basi muyuze 8 only 9 only regarding osayika minus 10 chifukwa iyeyo amapereka ngati emphasis amachita emphasize kuti nikuona mwakuti wamalemba kwishi apopo sana lembe bwino chifukwa choti sana yenekera kuyikapo minus akanangolemba value yoka kaya chinthu icho chiti sensitive bwanji koma iyeyo akanatiyikirapo 9 yeka nde I overlooked that one. Nimango to walemba choncho. So man plus wakumapeto ndiyeno ali kuti kwaera. Nthawi zonse kukaera timayikako plus kumpando. I had Mulanje North and then Kadabe North and then we go to Deza Casino. Ziwambi chair ile ndi Gilbert Konyongwa kuyimira anthu akudya kumpoto mu boma la Mulanje. Mafunso anga ndi ochepa mogwiza ndi ena amene afunsa kale kunena kuti nkuona kwanu ndi experience yanu muona kuti imene panali nali weather pasi uli imene around 10 o'clock ndege imeneyi azifazi kunzuzu kunalili inakatha kutela. I think kunali choncho koma nafuna kuti ngosimikiza kuti kuchoka ku experience yanu
ndege imene yakhala ikutera panzuzu paja mu weather ngati imene kapena OS. Can you confirm kuti makhamu yona ndege imene ikutera similar weather conditions or even worse mu experience yanu ndi kukhala ku Mzuzu airport? Kumpando wanapo azomba wanapo mulanje ndikutsimikiza kuti ndege iyi yakhala ikutera mweza ngati even kuyambira kulilongwe muchananenera kuti chindege ichi chooneka chonchichi kulilongwe ndeti maona ndege zambiri mwina vula ili nkati kuona kuti ndege ikutera yeti paraniwe pali madzi madzi paraniwe koma ikutera chalira kwambiri chifukwa choti pali madzi paraniwe vula ikugwa. Koma satheka bwanji ngati ineyo unoko ngati wasanyengo popeza maofesi athu kumene mapanga rekodi ndikucha kutali kumusi uku osati kumene kunali afokasa kucha uku nthawi zinati mapangaso timalemba timapanga timasintha maofesi koma nthawi zina I am observing nakhala ndikuona kuti kodi chatera kanti at one time unaona kuti vula ikugwa chindege chachikulu kwichi nthawi imeneyo chinali British Airways British Airways kama anachilemba British Airways chimatera kuti chikuteraso vula ikugwa sichama ku training kuti is dangerous koma chatera ingakhale kuti weather ilitere kodi ujeni kuti chatera chinthu ichi ne imatera olo imene yoyo ikanatera pa Mzuzu ndili sure pamenepo. Nanga ndege iyi yathu idonia podi makama ngati zosiyana koma ndege yathu idonia ya amei si muta kusimbira makamu iona ndithu ikutera in even far worse weather conditions like asiku limeneli. Leta kusimikiza kuti nthawi zina imatera though nthawi zina pamapezeka kuti takumana ndi akutawacha akuti kwa kuyerako imatera with conditions ngati ya 8000 kilometers imatera koma ikafika ngati visibility ichepe ifike mwina pa ikungogwabe yambiri nthawi zina isimatera amanena kuti achedwako kai kulilongwe bwana air traffic controller ndikuti tikukambirana yachedwa manager imafuna kuti ibwere pa nthawi iyi koma chifukwa choti vula iyi yakula kwambiri ndekuti imapezeka kuti pamene kwayera ndi pamene imatera conditions ngati zimenezi especially nthawi yoti ukuchitika ziphaliwale ndi vula yambiri ndeti kuyembekezera mpaka kuyereko pang'ono koma situation ngati iyi I am sure ikanatera kumpando. Makalamu kukumana ndi muchirano makhamu kupanga interact ndi ma pilot osiyana andege imeneyi malemu asambalopa anamba afikisapo ndege mu weather ngati imeneyi ku Mzuzu kapena kuiona ikunyamuka ku Lilongwe pa experience yanu imene makhamu kugwira ntchito ya zanyengo. Kumpando bwana onapo ndege iyi nthawi imeneyo eti mmene alili maofesi athu ndi ofesi yakutawa observatory office imakhala kutali ndi ma buildings ndiye chifukwa choti timafuna kuti titenge mphepo zenizeni titenge ma records olongosoka ndi observatory office yathu imakhala kutali ndiye kuti munthawi ina iliyonse sinkanatha kudziwa kuti amene wayendetsa ndege ndi uje by name ndi pamene popo singayankhe bwino amaoneka ni yesi kuti mwina takumana nawo kuti atuluka amayendetsa ndi awo koma ku ofesi kwathu ndi ku ofesi kwa kumene imaterera ndege kufupi ndi control tower ndipo talikira poti
sinkanatha kudziwa bwinobwino kuyankha singati bwinobwino kuyankha funso lingati limene lili mpando. Ziko mwambiri chair mafunso amene nayo ndi amene ziko. Nkadabe North. Yeah, chair ndathokoza. Ineyo ndi Mackenzie Nkwazi, representing the people of Nkadabe North. Ndine mafunso awiri kapena atatu. Choyamba ndimafuna ndiziwe kuti ndi information yanji imene daily mumapanga record ino anthu akumeti. Bwana honorable, ma information amene timapanga record daily ndi ambiri, koma iyi pachandanena kuti iyi ndi timachitako extract information imene ikufunika ku aviation, koma timapanga daily ma maximum mwacha mmava kuti maximum temperature kunzuzu ili chonchi, minimum temperature kunzuzu ili chonchi, evaporation ili chonchi. Chifukwa choti evaporation iso ni ma process yake ya measuring, timachitaso measure zina apart from izi zimene daily timapanga measure zinas, dew point, temperature, dew point, zonsezi timazichita measure tsiku ndi tsiku. Honorable Nkadabe. Okay. Ndekuti malipoti ena magwisa ntchito zida ma instrument, malipoti ena magwisa ntchito visual. It's like that. Kumpando honorable, malipoti amene timagwiritsa visual mwina ndi awiri wokha amene atchulidwa panowa, koma malipoti wonse timagwiritsa ntchito zida. Komanso I should make it clear here kuti zida zathu ndi zodalirika ndithu, chifukwa chonena kuti timachita routine cleaning of them, routine checking them pa tsiku limodzi, like dziko lonse lapasi pa tsiku ngati loweruka timachita pa 10 o'clock, between 10 o'clock and 15:15 timachita check reading, kuonetsetsa instrument iliyonse kuti ikugwira bwanji ntchito, ndipo ngati sikugwira bwino ndikuti timanena ku headquarters, ndiye tikanena ndikuti samachedwaso kupanga replace issue ngati imene yoyo. Ndiye ma equipment athu ndiodalirika kwambiri. Tikafunanso kuti kati tsuke kati pukute supanga pawekha kuti lero ndipukute chada fumbi ayi, lero ndipange ndiyese kupanga ujeni kunigwire chonchi, ma instrument acha timagwira kolingana ni ma procedures ake, ndikuonaso kuti akuyenda bwanji. Each time timapanga check. Bwana Kumpando. Lomaliza chair, ndimafuna mwina ndiziwe kuti a BFU anakupeza nikutengako ma records a weather nthawi imene anabwera kuzapanga investigation. Bwana Kumpando, a BFU amene acha ine sinaone kuti abwera kuzapanga record weather, koma amene anali the previous investigation nthawi yake tinaona each and every equipment limodzi, nkuziona kuti tinabwera chabe kuzapanga investigate kuti mmagwirisa ziti amene amapanga poyamba pacha. Bwana Kumpando. Honorable. Deza Kasena. Thank you so much, Chair. Masana bino mai watu masanano mai cha vunguma inazina langa ndi Joshua Marango.
MP wakudedza kasina. Sindikufusa zambiri koma ndimufuna ngofusa ko zingapo zimene azanga ina nafusa kale ndingodutsa mo pang'ono ndiyambire presentation amene mwatipatsa paper lanu mwatipatsa la presentation light up yanuyi mwana lodi mwagwira kuntchito zaka 35 mu civil aviation ngati meteorologist mpaka namene masiya kumapanga retire ndi anafusa anzanga kunkhatabe page anu yomalizira page 7 bullet number 7 makamaka imene mukulongosola bwino lomwe kuti Mzuzu airport ndi Chikangawa ndikosiyana condition yawo whether imatha kusintha from one place to another place mapitapo chitsanzo cha ku Mzuzu airport kuzikhala nyengo ina kupita ku Lunyangwa lokunzuni khaso nyengo ina yosiyana fusa Ankatabe Katabe North equipment imagwisa ntchito kuyeza ngati patsiku limene visibility ya 8 km or visibility ya 9 km. Was it personal kungopanga observe fanda kuva mugwisa ntchito mauta observer kapena munagwisa ntchito zipangizo zimene zinakuonetsani kuti distance ndimene lili cloud 500 feet ndizo visibility yacho kukhala 8 or 9 km? Honorable, tikafika ku clouds sitimati visibility, timati cloud height or base. Yeah, cloud height yo plus ma visibility 8 km acha mumapanga determine bwanji using machine kapena just observing noka kuti awako kukhala mwakuti ma cloud height ana mbuyo mwa makoma amatikomera pena pake poti mtambo base yake ikafika ngati paphiri pakuti komanso kumene anatiphunzitsira kuti status imaoneka mwakuti koma tipatse visibility tipatse height timatengera ma demarcations amene anatipatsa kuchokera akamapanga station amapereka zina zimetenekera kuli chitarifa kuti height ili chonchi ya mitambo olo height ili chonchi level ya mitambo tiyenekera kuipanga chonchi kunena pa ujeni height yake ndiye tikamanena kuti 500 feet ndithu ni value yoti siyo wakayikirisaso kapena kungokomedwa mtima kuti ayi tilembe 500 feet height of mtambo kapena tilembe 150 feet height mtambo. Choyamba pamene timaphunziraso amatiphunzitsa kuti mitambo yakuti iyenekera kuti level aliwonse a mtambo timaphunzira kuti mtambo wa status utha kuyambira mwina pa 2 feet or 3 feet kumapita pa 1000 height koma ukafika pamene popo kutsogolo ndekuti kulibe sunganene kuti status ali pakuta kumapezeka ma stratocumulus ndiye chifukwa chake we jumped titamuona status kuti uyuyu wathera 500 feet we jumped nkuzaona kuti kodi secondary imene kuoneka pamalamulo athu azanyengo kuti always the lowest layer of cloud must be reported first chifukwa chake ali koyambirira komanso always when cumulonimbus cloud is seen regardless of the amount always must be reported ndekuti tikutani ma criteria amene anatiphunzitsa pa ntchito ndamene timagwirisaso ntchito ulasiso kuona ma demarcations amene anatipatsa sikuti ndi maso okha ayi koma there are other demarcations amene anatipatsa kuti apapa pokafika pa ngalaki paphiri ili kapena apo demarcations zinthu zina zitalizali iyenekera kukhala mafiti mwakuti
kumpando iniyo ndi amene mmazidziwa ife mutiphunzitsa ngati expert witness so chimene nafunsira ndi chakuti mwandilongosola bwino lomwe kuti ikafika mtambo apa maona level ndi 500 level imwe nakuoneka ndi 300 chimene mafuna ndidziwe ndi chakuti kodi malevel mmadziwa bwanji makoti pali tindi machina amene timayeza kuti mtambo uli pa 500 feet kapena makoti nokha mwango uona ndi maso nkuona kuti iko zikhala 500 iko zikhala 300 or iko zikhala 600. So just to correct, sana wearing an expert witness. Okay. Anally on duty. Okay. On that day, expert witness wa meta as abwera. Okay. Yeah. Honorable Chair, timaona anibwerezaso timaona according to the demarcations zimene anatipasa kuti if you see kuti mtambo uli pakuti mukatika makhala chonchi pa nyumba komanso observer always is an observer even utachita retire panopo ndikuti ndikumaona benyengo pasi pa mtima to nkanapanga mwina nkanaona chonchi therefore nthawi imeneyo ndikuti timaona kuti mitambo ija yenekerati this fit imakhala college course osati yongo mutenga munthu just 2 days imakhala course yomutenga munthu kaviri munthu kuti adziwe kuti kodi ma demarcations amene atipasa awayuza bwanji kapena zinthu zimene aone by eye azipanga bwanji ndi imakhala course ndithu yaitali yoti munthu akachoka ku training apangaso akamabwera impaka natidziwe kuti apapa tsopano munthu uyu akhoza kuchita kukapima yekha olo pokapimaso pacha mapezeka kuti mwapita nosi awiri olo atatu mkuona kuti temperature yenekera kukhala chonchi. For example timaphunziraso kuti like ngati ndikuwerenga temperature ma era amene munthu angapange kuti pali ma parallels era pali ma era amene munthu chifukwa choti makaojeni akani thermometer ili chonchi ndi iyeyo wafika very close olo iyeyo malo mota averenge bwino akuverenga motani timaphunzitsa naso mafocus maojeni kuyimirira kwake mmene munthu angayimire popanga kuzepo timaphunzitsa naso muna ndikuduleni amayi wanga chabwino bani mafuna ndikuduleni kuti mukulongosola zoveka bwino lomwe chimene mafuna ndijongo upanga confirm kuti tiendelee limodzi kuti mitambo itatoke ndine panjapo nkono mtambo ukonoti watsika kwambiri mumangoona kuti watsika level ikosika 500 ikosika 600 simugwisa ntchito machina yonse kupanga determine mafiti kapena magwisa ntchito machina amene amakuuza ni kuti lero mtambo uli pa 500 feet ndimafuna tipange confirm osati zina mulongosola zija ndikuziva bwino kono fati ngopanga confirm apapa monga mmene palili pano kupita panja kukaona sikuti ningapereke mwansanga height yani komano pa station pamakhala zinthu zina zimene ukuzopanga nazo rifa kuti mtambo kuoneka chonchi uli apa komano china chimene timachiphunziraso kwambiri nchonena kuti wanga mwina tijidwa sajidwa chair ndimafuna kuti akati my line of question ndimafuna ndidava kuti ma feed out patsawa or ma visibility 8 9 10 ama isedwa ndi a certain equipment kapena mankhala eye measurements kuti mangweza ndi maso point of order maiza ndi maso kapena pali equipment imene maizera. Point of order, Chair. I will not entertain a point of order. And for a process very seamless. My photo was majimvegere minimum magwisira nchito. My standards are minimum user and I mean adopted Malawi monomo the aviation. So mwina ngati pale mafuso ena we can ask an expert witness. I mean as a way ngati fadi invesese kuti ma height amaenda bwanji chan meaning this special topic meaning tingate kupanga probe further. So akwesera fotokoze kwa mwana simu kulumikizana kuti mufuna yankho antundu anchi ndi mafuna funso lano kuzabala expert witness kuti mwana mutizamvetsese kwambiri kuti ma height amaenda bwanji determination imaenda bwanji. Okay, kama tufuna kuti tose tingoendera limodzi
muninge mangayina yofuna kuyankha funso lawo. Ona kumpando wa chair ule mwanu kuyankha kwake ndimafuna ndichite emphasize kwauza kuti amatipatsa ma demarcations amene timaona kuti mitambo iyi yenekera kuti ili pa level komanso pa ukadaulo umene tinaphunzira timathaso kuona kuti iyi ndi low cloud ili musi ndi mwakuti dzina lake, olo iyi ndi high cloud ili mwakuti ili wijeni height yake, olo ili ndi middle cloud yenekera kukhala chonchi chifukwa kumakhalanso kutiphunzitsa maonekedweso a mitambo ija ndi makhalidwe yake a mitambo iyi mmwambamo. Bwana kumpando kusonyeza kuti simagwira ntchito ngati kulabu kuchipatala kuti amatenga masampo kapena ni magazi akapanga asesi kuti ziwe kuti zili mwakuti. Bwana kumpando mulitiriso ndi mabuku amene amajambula mitambo, ndiye ngati you are not sure kuti mtambo dzina lake nchiyani ndipo ndi upanga bwanji umanyamula buku lako kupita panja ngukapanga compare kuti mtambo uyenekera kukhala kuti uyu ndi cumulus, olo cumulus yosikhala chabe yokha timathaso kunena kuti uyu ndi cumulus fractus, uyu ndi cumulus chakuti ili ndi mayina ake. Ndiye ngati suli sure tili ndi observers book ya mitambo yokha imene umanyamuka nawo kupita kunja nkukaona za mtambozo ndi buku tulife compare apo manga pali reference pa reference book sa. Okay, ziko mwambiri free chair tokoze mwa wanga kuti I think patre mwayankha koma sipana kambira chair mukuti akadzabwera expert tidzafusa koma thing I can get it kuti ina imakhoni mwaona kupanga lifa ku mabuku mukakaona by eye. Azanga nafusa just to correct it. Akadzabwera expert he meant to expert witness. She is a witness, but she's also an expert in her field. So let's just clarify. She's not here as an expert witness, but she's someone who was working on that particular day. Kasina, she's an expert, but she has come as someone who was working on that particular day. Expert witness will come later. I much obliged to chair. I get you. That's why for Sanga Janma Fosa kuti as expert koma chair and one collect would know she's expert koma boyanga witness koma I will leave it because I have a line of question meaning what I wanted to get from her which I didn't get correct as says. Anakubatsani mwalipatsa ichi azanga nafusa boga ezama I wanted that because that's where I was going in the line of questioning it. Yama negative because I also noted my negative 8 in mathematics. Kali master sito samine madziwa bwino. Koma ma negative 9, negative 8 ndi dipanga lifa ndi mwana banga lifa vice chair ineso napanga note page 18 and 19 ya BFU report imene imagamba visibility ya less than 8 km ina ikuti more than 10 km visibility ya ku Lilongwe Kamusi International Airport. I know munali kunzuzu ndimene anapanga lifas less than 8 km. Now ababa kulima negative 8 km, negative 9 km. I thought in a simple mathematics when it's less than you can put in a negative. Zosiana? Honorable Chair, the Zosiana. Chabina. Nofuna mutandizeko. Mukakhala kuti mukuyeza using eye contact mumapangiramu or kamera by exact machine. That's when mabida chair. Kuti suppose mina iliba 7.9 visibility ka iliba 8.1 8.2 ima mapanga pick exact figure 7.9 7.8 visibility 8.1 8.5
or 8.4 mwega ngati round within the 8 kilometer. Each 8.5 upita uko mkozoka ngati round figure 9 kilometer in simple mathematics. Kapena matobanga exact figures. Omapanga to the nearest. Honorable, pali zinthu only zimene nazonapo like QNH ndimene ikakhala QNH 10.25.8 kapena 10.25.5 imakhalabe sitenga kale kuipanga round of kuipanga figure imodzi 10.25.8 imakhala 10.25 koma kumbali ya visibility visibility ndikuti timaipanga kuti sitingapange kuti plus 8 kilometers plus 5 ndikuti tinene kuti minus timatenga the highest code ndiye timathamangira to the highest code kunena kuti ngati ili 8 point yawonjezerako ndi 5 ndiye kuti fe tikananena 9 kapena ngati ili ndiyo timachita mwanomo ngati mwa masamosi kuti timawonjezako kuti imene ili 8 yawonjezako 7 imene isikhala so 8 tingoipanga ngati 9 visibility kumpando ndikuti mwandi yankhabwino kwambiri kusizolera kalere ba 7 point jakuti mukhoza ngoisiyabe pa 8 7.7 7.8 ikozo khala around kangura ndi 8 km visibility mina mwandi yankhirama ndichoncho honorable kusonyeza kuti abefu mwina pena nanena kuti less than 8 km mwina wanayika exact figure nkuteka ya 7.8 7.9 pamene mwangweka ya land figure nosi mwina makamba zofanana mwangosiyana kanenedwe tikozotero nkuteka kumpando naiso napaonetsetsa pamenepo napaona ndito maybe zinali choncho malipoti mwatipatsawa so chair madom ndinawo baba sinaonepo ya pa 9 mwatipanga kushare ngati ya pa 9 June ya pa 9 June ya pa 9 June visibility nayo pa bwanji ya pa 9 June bwana ndili nazo ya pa 9 msima observation ya pa 9 ndi ma observation apa 11 apa ndinapeleka apa 10 tsiku la ngozi komabe ndatenga ma observation apa 9 ndi ma observation apa 11 ndimafusa choncho chifukwa ndakuvani kuti mene anafikira nyengo yapa 9 amene ananyamula maliro a late Kasambala senior council ndi chimodzimodzinso nyimbo yaje mati simasiyana kwambiri ndi nyengo ya pa 10 ndipo akanatha kutera ngati ndinamva bwinobwino munatero munanena kuti nyengo ya pa 9 ndi ya pa 10 simasiyana kwambiri andikana khona anafika kunzuzu ndi chimodzimodzi akanatha kutera munatero ndava choncho kutaona ndiko ai pamenepo bwana honorable pa weather ya pa 9 ndi weather ya pa 10 weather ya pa 9 inaliko better mwana kumpando than weather ya pa 9 inaliyovutirapo yochuluka kwambiri chifukwa if I can take ya pa 6 if I can take weather ya pa 9 ikusonyeza kuti inasonyeza kuti anthu akaona bwinobwino inali bwinobwino koma weather imene inavuta kwambiri ndi weather ya pa 10 I don't know kuti ndege inafika nthawi yanji chifukwa weather ya pa 9 chakumadzulo kapena pa 12 o'clock kunali kuti kukuwaza kavula ang'ono kusonyeza kuti kavulaka kanayamba chakumasana pa nthawi ya vula
12 o'clock. Yeah, I think chair adia nkafusolanga tipite fusolina for the mena mwankiramu now ndapeza no picture kuti no whether yaba 9 inali yosiyana ndi yaba 10 ndio mwana uli yabu inoko inali yaba 9 yaba 10 inali yoyipa chifukwa chair yabu inoko inali yaba inali yaba 9 ndo kumkamawaza pa 9 yoyipa inali yaba 10 yoyipa yaba 10 inali yovutira Shabino, I think we put that for the chair. No, I'm going to the BFU report. If you go on page 37, paragraph ya juli ya Israel, ikugamba za the weather yapa 9 June 2024, 5 o'clock. Mena kambia udija kuma salona ni mvula. It's exactly what it's saying on in the BFU report. Kuti condition ya weather prevailed at windy in 160 degrees at 0.3 kT. Cloudy SCT at 600 feet AAL. Visibility area around or less than 20 kilometer. Temperature 18 degrees. Dew point 18 degrees. And in Tamini Mabanga land, testimony is described by the weather in area foggy, commercial spray rain and mvura. So already she confirms that saying good whether it was a bit okay than hapa 10 because bamba jasini mavabu no bueno navanga da magamba kuti ndio fana na kuti kuzobanga land weather nayo fanana. So I think and anka available. Sorry, vice chair fana bank clarify. Because you're right. When I was asking the question, I was comparing 6 a.m. on the same 10th and the weather at 10, the same 10th. Because at around 6 is when the same craft left Nzuzu. And at 10, 6 past 10, on the same 10th, it was supposed to arrive back. So she was answering me, comparing the morning when it left Nzuzu and also the expected arrival time of 6 minutes past 10. So she said it could still land because the weather at 6 a.m. was not different from the weather at 6 minutes past 10. But that's what I got to you. So I wanted to get I didn't because I think another for sasa kani ya weather and another moda koza kutela kusena ndi tsiku linalo. So I wanted to have the picture from her. Ndimafuna you had put my disclaimer kumabedo. So I wanted you before I answer the last question. Magamba za weather imene ili zonzetolozo kuti inuma ngopanga za and zimene zimene naso mu BFU report kuti ngati dziko timangopanga report weather yamene mukuona ngati ku Mzuzu munali ku Mzuzu airport ndikuti akulilongweso airport koma nyengo ikasintha pakatipa in the route planned route according to the BFU report planned route imene akuyenda pilot kuti nyengo libanji kandi padowa kaya dutsa kunyanja kukota kaya nyengo ili bwanji munjiramu as a country olonga dino simuperekereja kwa pilot kuti munjira kumana nyengo yotani kapena akumana nyengo yotani sitiperekati pamenepo forecasta amapereka ndipo pamene amachoka kulilongo ndimene masowekera mjira akanatha kuyendera kudziwa za mjira pali pamakhala segment pamakhala any route weather imene akanapereka imene yoyo I don't know kazinatani mwina mudzafa kwa anthu akulilonga kabwera koma imene yoyo akanapereka any route forecast imene akanakafika nayo kukafika ku Mzuzu bwana ku mpando ule mwana munapomaliza ndimufuna ndi before the azangena nakufusani ndi ndikumula naku mlanena kuti ndege kakaudia ya kumana ndi zina munjiramu ikapya kutera poyamba naku mlanena kuti makhamukona ndo ndege zina zikutera kuli mvula koza nthafusa za donia ndi mlanena kuti nakupanga ni court mlanena kuti chatera kuma kusukula amatuza kuti it's dangerous imatolerabe kale muzuti kusukula nazo it's dangerous kutanthauza kuti ikhozotera koma it's not safe ndicho nchati mmene mapuzira school
nakupanga nikoti chonchapo eya anatiuza choncho amatiuza choncho komabe ucha fokasa ucha amadziwa mene iyeyo ucheni pilot amadziwa mene iyeyo athe kuyendera kuti afike ngati kuti njira imene mukudutsayi kukoneka kuti ndi ya minyala ndi ngati yeye wazikhulupirira kuti njira iyi kuli minyala komabe ndiyenda as careful as much kuti ndikafike pamalo kuli izi ndi chifukwa chake kuli mawedha amene timatha kuwapasa kuti adziwe kuti zimene mukumana nazo munjira ndizi ngakhale amene eni route imene mukuyenda pakhala izi koma amayenda ngakhale mvula ikugwa like Pakamuzu International Airport focus athu amene timakhala nawo working hand in hand amapezeka kuti akulemba masegment mvula ikugwa koma akulemba kuwapasa kuti apilot atenge adziwe kuti ayenda bwanji zimachitika zimenezo. Pomaliza chair sindibweraso nofati ndifuse mafusa awiri ndi limodzi koma mfamu ndiyankhe magawo awiri nakupanganiso kuti munanena kuti nthawi zina khoti ndege yanyamuka mwina chifukwa cha weather imaphera kutera amatha kuti yachedwa kulilongwe mwene chifukwa cha nyengo imene alili ndeno fanitava kuti chimachitika ndi chani kuti nyengoyo ndiyoyipa yanyamuka kale ikufuna ifike yafika kale pa Mzuzu koma chifukwa cha nyengo singathe kutera zinamba zachitika pomwe nazonapo kuti ndege yabwerera olo yaphera kutera ku Mzuzu in 35 years experience kundege chalephera kuputera koma yabwera kale yafika kale imathima mala modzi imangozungulira kapena munazonapo zimenezo ndikumaliza mene mwakambira statement yomalizira mayankhula apa mane akafusomo ndimafuna mpange kufimu kuti mukapereka zonse maperekasi zanyengo mukamuuza mene mukamuuza driver kuti kuli miyala amakhala chiganizo ndi kuti ndikayenda motere mu miyalamo kuti ndikafike mukapereka ripoti lanu la zanyengo kwa oyendesa ndege chiganizo chopita kapena chosapita sikhala manja mwanu chimakhala cha oyendesa ndege ndimafuna mpange kufimu zimene mafuso awiri amenewo ndilatero chair na ndikuti ndayima pene pangadedza kasino. I confirm kuti chiganizo cha oyendesa ndege ndi chimene chimagwira ntchito ife kwathu kumakhala kumpasa thinking kuti apa ndiyenda kumakhala yekha zili manja mwa oyendesayo andi mundikumbutse funso lina laling'ono ndayiwala la kuti mpazaka zanu 35 mwakhala mugwira ntchito munakumanamo ndi scenario kuti ndege yafika munapatsa zanyengo kuti mwabwera kuno weather ikuoneka chonchi koma munjira muja itanyamuka kale yasintha ndi ikulephera kutera imaibweza imakhala imayima moja pana nyengo ifike bota khoza kutera ndi ikati madani imakhole yango imawala modzi kamakhala zungulira zimadani ngati munakumana kwa nyengo imeneyo. Honorable Chair, ine sinakumane nazo zachoncho koma every pilot akamanyamuka amaonetsetsa kuti adziwe ku destiny kumene akupita kukuoneka bwanji andi amafunsa munthu pilot afuna meta kuno kuli ndege ndioti ife tili ku Mzuzu akufuna weather kuli ndege olo ali kukalonga akunyamuka akufuna ife tili kukiya akufusa asananyamuke akufusa weather kuti ili bwanji kumene kuko ndi amakhala kuti distance kumene apite pilot amakhala kuti atadziwa kale ndi zoti munthu kufika kubwerera ayi koma kunena kuti mene mwandipatsira weather yanuyi ikuoneka kuti ikuopsako ndithu pang'ono sili bwino kwenikweni amatha kungodikira pang'ono kuti monga ku Mzuzu kwathuja zimachitika kawiri kuti mwina air traffic controller cha akundiuza kuti fokasa ujeni akundiuza kuti weather imene iyi ikuoneka ujeni masana zioneka bwanji ujeni ndege ija yachedwako ndi kuti wamalo moti abwere mkandi 10 o'clock abwera 2 koloko kuti kupange kaishani clear izozo ndiyeza kazi kuchitika koma zoti yabwera kale kubwerera sinazionepo kwenikweni izozo mwina zayankha funso ilili ndeni yake akutawa
andiyankha bwino koma mwinano amisa funso langa wena mwapereka kale mwe mwakambira mucha a destination imampatsa asanabwere koma on the way mwe mwakambira mu report lanu kuti ikhoso sintha nyengo imasiyana mwapereka panopo ndi nyengo ichonchi in the next 5-10 minutes mwina yasintha koma ndege jekale in trust ili kale mu trust zimadani umpando napo zikatero amatha kusintha chikaniso kuti sachitika kwa choncho amatha kusintha fa ngati kuli weather yoyipa kwambiri ngati ili ngati kunzuzu atha kupanga chiganizo kuti okay ndiye kuti nikangotera kuti kukalonga kapena ngati zili choncho inafunika kuti ndege itere pakamuzu international airport. People have been delayed chifukwa choti ndege ije instead of kuti itere pakamuzu international airport yasintha kaye inapita kaye ku South Africa chifukwa cha weather mene inalili nkudzamba leta oni ulendo wawo obwera pakiya umpando zimakhaso choncho. Sabatonda. Thank you. Zo wambiri chair. Maso nane ndipeleke moni kwa mai cha vunguma. Zione kati kuti mukuzisata tiyamikire. Mafuso ambiri amene nawo azanga afusa kale. Komabe mina ndimafuna kungotsimikizira mawu awiri atatu. Ndi mina chair, if you would allow me to engage directly. Mai cha vunguma ndimafuna kungotsimikiza kuti mmene mwanenera kuti mwagwira ntchito zaka 35 mwachizukire ndi kuti mwathandizira kwambiri kuteretsa ndege kumbali ya zanyengo. Ndimafuna kungotsimikiza kuti nthawi zonse mukamapereka nkhani ya visibility ndipangalifa ku 8 km imene mwatiuza. Mukama dziwa kuti 8 km timepeza motereka 9 km njira ndege zonse zomwe mmateretsa zimagwiritsa ntchito njira imene iyi nthawi zonse mafuna ngotsimikiza. Honorable zoonadi njira zonse zimene takhati kugwira ntchito kuchokera 1991 kufika na pano zakhala zomwezo za visibility kungonena kuti demarcation ili mwakuti like that pasina pereke poina ngakhale kunja kumene ngati ku Zambia kuti timapereka chomwecho chifukwa munthu kukhala ngati wazanyengo personnel amakhala kuti wayenda muzambiri. Ndathokoza ndimafuna kungodziwa kuti njira imene ndiyodalirika imagwira ntchito ndi I think mandiyankha kuti ndiyodalirika. Kachiwiri ndimafuna kungotsimikizira kunena kuti mmene amabwera anzathu amatithandiza ku German na BFU information ya analemba mu report mwanumu amene mu report yawo iniyo ngati supervisor tinganene kuti information anayitenga kwa inu ndi imene anagwiritsa ntchito kulemba report yawo. Ngapake confirm yes or no? No, information imene isana itenge kwa ife ngakhale pena pake muchamanenera kuti kupena pake analemba kuti ine nango dabo utakulemba kuti kunali Belgian kunalibe ziphalivali Malawi yonse ino. Indeed Malawi yonse ino kunalibe ziphalivali apo nagwizana napo koma pamene nimaona kuti mwina ni Belgian visibility imene mwina amachula ngati kama ichepetserako koma information sana tenge kwa ife zonse anapanga oka bwana kumpando. Zomwambiri chair pamene ndikumalizitsa ndimafuna ngotsindika kunena kuti komano anthu amene ali pa ground amene anakatipatsa chithunzithunzi komanso ngakhale komiti ino ndi aliyense amene akhale ndi chidwi chodziwa ma details a weather ndi kuti office yotenga ndi office yanu sichoncho? Of course amene amafuna ma details a weather amatenga ku office kwathu even asukulu amene ali kuzuni nthawi zina kulemba ma research amatenga ku office kwathu. ISCOM amene afuna kupanga amatenga ku office kwathu. Ndakumva ndikuloweni pang'ono ndimafuna kungotsimikizira
kuti committee ikhale ndi concrete information then matenga kuti pa tsiku limene lili poti munalipo aliyense amene angafune information yokhuzana ndi zanyengo ndiye kuti amene munagwira ntchito amene akudzatenga office kwano paliso kwina amene tingambeze si munali pa ground ndino wanabo kumpando zoonadi amene angafune kutenga za nyengo anayenekera kutenga ku office kwathu ziwa kwambiri pomaliza penipeni chair ndimafuna kugwirizana ndi anzanga kudetsa kasina kuti pena pake mwina poti mwatipatsa information yako nzuzu akulilongweso I think azatipatsa information yawo koma anthu angapo makamaka asilikali amene anabwera ena ma engineers ma pilot anatitsimikizira kuti ndege imeneyi inali ndi equipment imene amatchula kuti weather radar imene imawunikira ziopsezo za nyengo kumene ikupita ikamayenda pa ulendo nde mwina mangananena anzanga muja muganiza kuti chimene chimapangitsa nthawi zina mapilot osafufuza kwambiri not weather poganiza kuti mina akudalira chida chimenechi eya ndimaganiza kuchoncho chifukwa ninauzidwapo kuti ena amakhala well equipped makamaka ngati asilikali aja amatha kutera paliponse amatha kuyenda mwina paliponse ndeno amakhala kuti ali well equipped komanso nthawi zina ukapereka weather like kandi ukamba za ma temperature ndi zina amatha timathaso kulankhulana amatha kutiuza air traffic controller kuti amene aonera mitambo ija inali pa level yakuti olo mmene anaonera temperature ijayi inali pakuti ena I think ambiri amene ali ndi akuyenda pa ndege my equipment amakhala nawo zanyengo ena mezi maonekera kasi ndikudziwa pano koma ndimaona ngati amakhala naso pa language yayiwo acha ndife imakhala imodzi chair ndatokoza msomena na weziko tukuthokozeni Maicha Vunguma pocheza nafe lero mwatonukira sina ndizina komasa mafotokoza za nyengo imene nalili ena feza mitambo sili mazizisata buno bwino komasa matiphunzitsa sinduziwa ngati muli mawu omalizira acheya ulemu wanu mawu akhozokhalapo ndionena kuti zamtunduzi sazachitikeso next time maofesi azikhala kuti communication ili bwino chifukwa zinthu zina monga segment ngati za eniroti weather wakukiya kanatumiza tikanakhala kuti tonse tikudziwa pamene imachoka kukiya imafika kunzuzu pa internet tikanaonanso kuti anzathu ali njira ndipo eniroti weather yawo ili chonchi zimene sizinachitike tsiku limenelo komanso pafunika kuti ngati nkotheka malo ngati kuja kunachitika ngozi I don't know poti nachokako pa miyezi ngapo koma kukanafunika kuti malo in between Kia and Nzuzu malo aja timaona kuti tikamadutsa weather yake makhayuka ikitsa pafunika kuti achitepo open ma stations ayikuchite open station za nyengo office kuti azikhala tizikhala kuti tikudziwa mwina amene ndege imayenda direction imene ndege imayenda kandi mu lake shore way kapena way ya ku western route kapena eastern route mose muja mufunika kuti mukhalebe ma station komanso ma equipment boma liganizirepo kumpando mawanga ndi omwewo ndathokoza kwambiri chifukwa cha malangizo anu
komanso nthawi yopambana imene munatipasa tsiku la lero. Tikufuneni zabwino zonse. Awa ndi mathero a zokambirana zathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mulungu akhale nanu. Amen. Mutifufuzire zonse zimene zinachitikadi ndipo aliyense azakhutiritsidwe nazo kuti tipeze mtendere bwinobwino m'Malawi muno. Mapepa ena mukhoza kutisiyira ngakhale simunapange presentation afuna be mafayilo ngati pa 9 mawetha ena pa 10 11 makamaka pa 11 chilichonse chimene munabweresa mukhoza kutisiyira. Zikomo.